కూర్చోండి. ఒకటి మీకు చెప్తానండి సార్ వచ్చినప్పుడు ఆ పీడిఎఫ్ చెప్తాను. ఇంకేమన్నా కావాలండి అంటే పీడిఎఫ్ అదే మెయిన్ అంటే చేస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది సార్. జస్ట్ ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఐడియా వచ్చింది. ఓకే ఉందండి ఆప్షన్ అయితే ఉంది, కంపల్సరీ ఉంది. అంటే మీరు క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి ఇస్తారండి అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మేమే వాళ్ళే సెట్ చేసేసుకుంటారు. ఓవరాల్ మాక్ టెస్ట్ అంటే మొత్తం సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు వాళ్ళు మొత్తం పేపరు ఆ జీవీటీ ప్రసాద్ గారు, జూపిటర్ ప్రసాద్ గారిని ఒక ఆయన ఆయన దగ్గర ఈ సెట్టింగ్ అంతా అన్నారు. ఇదంతా ఉంటుందన్నమాట. అదంతా మాట్లాడేసాయి ఈ రోజు చూడడానికి. అతను వస్తే కనుక వేదవతి చిన్నపిల్ల కాదు, నెలకింత అని మాట్లాడేస్తాను రోజు అట్లయితే వద్దని చెప్పాడు. నెలకింత ఇస్తాను అంత ఉన్నాడు ఇక్కడ. నెలకి ఇంత అనిస్తే ఇస్తాను అంతే. రాయా వచ్చి మాట్లాడు, అక్కడ నుంచి ఎలా మాట్లాడతా నేను. చెప్పేలా కాదు, నెలకి ఇంత అని చెప్పాలి. నెలకి మామూలుగా మేము 500 ఇస్తాను. అట్ట కుదరదు. నాకు నెలకున్న వాళ్ళకి మాట్లాడు. అన్నయ్య నెలకి ఎవరు తిరుగుతారు అడుగు ఒకసారి. మన దాంట్లో కానీ మన దాంట్లో బయట మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా కాదు, వచ్చి తెచ్చుకొని పోతారు అంతే. నేను రెగ్యులర్ తినిపించుకుంటా కదా ఇళ్లలో. సర్లే ఎవరైనా చెప్పు, నెల గురించి కావాలంటే చెప్పు. సర్లే కానీ మీకు ఆప్షన్ చెప్తాను. సార్ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను. లాటెక్స్ ఐడియా ఉంది. లాటెక్స్ వాళ్ళే ఎంటర్ చేస్తారా కాలేజీ? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నాకు అసలు ఐడియా వచ్చి నాకు అంతా కావాలి చూసుకుంటారు. అక్కడ సిస్టమ్ ఇస్తున్నారు ఉంటారు కదా కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. Respected participants, kindly mute your devices. Host is waiting.
Respected participants, please bear with us. Dr. M.R. Gautam Garu will join us. Please wait for a few minutes.
మీరు ఫస్ట్ వస్తారు కదా, ఓపెన్ అయినట్టుంది కదా. షేర్ ఆపేస్తున్నాను. Good evening, one and all. Now I take privilege to start day one afternoon session. In this session, we have two resource speakers. One is Dr. M.R. Gautam Garu, who is a faculty in geology and Dean Academic Affairs, Government College Autonomous Rajahmundry, and Dr. P.V.S. Sairam Garu, who is from Department of Physics, Andhra Loyola College Autonomous Vijayawada. Now, I request our former principal, sir, Dr. P.N.V. Mahesh Garu, to give a brief introduction about Dr. M.R. Gautam Garu. Please, sir. Thank you very much, sir. Now I extend a warm welcome Am I audible, sir? Shall I start from the beginning? Yeah, okay. Some technical problem is there. So I extend a warm welcome to all the participants on this great occasion of 5-day faculty development program, which is being organized by SSN College in collaboration with Commissionerate of College Education. And now for this afternoon session, I take the privilege on behalf of SSN College, even the organizing committee of this program, to introduce Dr. M. Raghavendra Gautam, the son of M. Ranganath Gautam Garu, who is having a remarkable experience of 29 years in the areas of paleomagnetism and rock magnetism, geochemistry and hydrogeology. Presently, he is working as assistant professor in geology at Government Degree College, Rajahmundry. Now, then coming to his academic details, he had his graduation from PBN College, Nidubrolu in 1989-92, and had his post-graduation in geology from Sri Venkateswara University during 94 and 96. And he was awarded his PhD in doctoral research in geology on paleomagnetism of Kurnool and Palnad formations and mafic dikes, including the Archeans from Sri Venkateswara University in 2003. And I'm very happy to inform that he has qualified in state level eligibility test conducted by Andhra Pradesh College Service Commission in 1998. And now he has got a very good credit of awards and winning many prizes in various competitions. And he has been awarded PRJ Naidu Gold Medal for getting university top rank in geology from Sri Venkateswara University, Tirupati for the year 1996. Third Best Presentation Award in National Student Geological Congress held at Andhra University, Vizag. And it is very important to say that he is recipient of Young Scientist Project from Government of India, from Department of Science and Technology in 2005. And he is also resource person for Inter-University Faculty Forum
and Geological Survey of India Training Institute, Hyderabad. And even he has received Commendation Award from Government of Andhra Pradesh in 2021. And he is also the winner of State Best Teacher Award in 2022. Then coming to the information regarding the fellowships he has received. He received various fellowships from Department of Science and Technology in New Delhi and Indian Academy of Sciences, Bangalore. Summer Research Fellowship, Junior Research Fellowship, Summer Research Fellowship from Indian Academy of Sciences, Bangalore during 2001, 2002, and 2003. And it is also important to make a mention that he has got postdoctoral fellowship from Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai. And coming to his administrative experience, he is member governing body Government College, Rajahmundry. And he is also dean, chairman, and member on various UG boards of studies in Adikavi Nanna University, Sir C.R. Reddy Autonomous College, Yeluru, and Yamar Autonomous College, Vijayanagaram. Then regarding his research papers, I'm very happy to say that he has got published 11 papers in national and international conferences to his credit. And he presented 7 papers at national conferences even. And he has attended a considerable number of seminars and workshops to his credit. And he is member in various professional bodies like Geological Society of India. And he is life member in Indian Geophysical Union, Society for Earth Scientists India, Indian Science Congress Association, and he is also life member of Vignan Bharati, Government of India. So, and finally, I'm very happy to say that he is working on young scientist project sponsored by Department of Science and Technology, New Delhi at present. So has got a very good credit of credentials throughout his working experience of more than 2.5 decades. And with these few words, sir, about the resource person for this afternoon session, then I really hope that he's going to make it an enlightening session, making his good presentation on the process of assessment and accreditation in the context of New Education Policy 2020. Thank you very much, sir. And you're welcome. Thank you, Mahesh sir. Now I request Dr. M.R. Gautam Garu to give his resource talk. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your excellent introduction about me. And, at the outset, before commencing my copy, sir. Yes, sir. Sir, am I audible? Okay. So before commencing my talk on my topic, so let me congratulate the entire team of N.COLLEGE for organizing this 5-day FDP on institutional initiatives for effective assessment and accreditation in the context of NEP-2020. So I also thank the committee for choosing me as one of the resource persons. So with this, I start my presentation. Is it visible, sir? Is the presentation visible, sir? Sudhir, sir? You are audible, sir. No, the presentation is is visible. Also streaming, sir. PPT is also Right. streaming. Yeah. So thank you, sir. And my topic is the identifying gaps in self-study report and the effective documentation. So is it moving, sir? My presentation is moving. Yeah. Sir. Yeah. Yes, sir. Yes, yes. Yes. Yeah. So as I said, my topic is identifying gaps in SSR, the self-study report. So what is a self-study report and what it contains, or what does it represents from the institutional point of view? So SSR is a comprehensive document that an institution like us will prepare to submit to the NAAC in the process of accreditation and assessment. This particular self-study report provides an in-depth analysis, rather demands an in-depth analysis of the institution
about the institutional strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Then why we are preparing this SSR means the purpose of an SSR is to demonstrate our readiness, the institutional readiness or the compliance with the accreditation standards prepared by or set up by the NAAC through 7 criteria, and to evaluate our own selves about our strengths and weaknesses and where we can improve ourselves for the assessment process. So as we are talking about the SSR, the self-study report of any institution needs inputs from various sources, whether all the stakeholders, faculty, students, administration, and the alumni association. So if you look at the qualitative metrics or the quantitative metrics, in other words, the questions asked by the NAAC are they are being changing year to year. Now, for autonomous colleges, we have 85 metrics, and for affiliated colleges, 56 metrics are there. The metrics is nothing but the questions asked by the NAAC. There are 2 types of metrics. One is the qualitative metrics, for which we have to give an explanation in 500 words. A quantitative metrics is one where we should provide the numerical data. So all these, the qualitative metrics and the quantitative metrics, we need to feel that the institution need to fill by getting information from various sources, that is the faculty, students, administration, and the alumni. So the IQAC of the college or the members of IQAC should be so attentive in gathering the data, first of all. Now, when I'm talking about the self-study report, that means an institution should assess themselves, which is we call as a self-assessment. The self-assessment is a key component in our accreditation process. It is, the self-assessment is a process by which the institution conducts an internal evaluation for ourselves on the various standards set up by the NAAC, such as the performance of the institution and the processes that we are following in support of the criteria set up by the NAAC, and the expected outcomes are the real-time outcomes that we are achieved based on a set of criteria provided by the NAAC. There are 7 criteria. The why we should conduct the self-assessment. In the self-study report, I said the self-assessment is the key component. Why should we conduct the self-assessment? The purpose of the self-assessment is to critically analyze an institution about their strengths and weaknesses. The opportunities and threats keep aside, and what strengths and weaknesses we are critically analyzing, and we can come to know the areas we can improve in terms of the quality in all respects. So the self-assessment provides an opportunity for an institution to enhance their quality through our self-assessment. Self-assessment provides for an institution the following things. Once you do the self-assessment for an institution, the college or the institution or the members of IQAC or the faculty of the institution will be familiarized with the NAAC criteria. So before that, if you don't do the self-assessment, we are not aware of the criteria set up by the NAAC, but now we can understand what is the NAAC criteria and what it is asking for. And we can also know the data collection in a structured way. And this self-assessment gives an opportunity to the institution to review ourselves. That is called internal review. And finally, we can prepare a good SSR, which can yield a better grading for us. Then, the self-assessment of an institution also helps in identifying the areas where we can enhance our quality in terms of education, or in terms of infrastructure, or in terms of all the criteria which is set up by the NAAC, and the research activities particularly, and the overall the performance of the institution. So by the conducting a self-assessment, an institution will come to know their strengths and weakness, where we can enhance our quality in terms of all these issues. This particular self-assessment process also promotes a culture of
a continuous improvement in the institution and the self-reflection within the institution. So once we know what we are, suppose if you look at the mirror, we can know what we are, and then we can improve ourselves. So similarly, the self-assessment reflects our own selves and gives us an opportunity to enhance our quality in terms of all these 7 criteria asked by the NAAC. So for this, what should we do? So to improve ourselves, we have conducted the self-assessment, and we know our strengths and weaknesses now, and we know where we can enhance. Then what should we do for this one? Though, as per the guidelines of the NAAC, we should establish an internal quality assurance cell, that is IQAC. Setting up of a IQAC is not enough, and all the processes, all the activities that are done by IQAC should be institutionalized. What does it mean? The institutionalization of IQAC means the institutionalization, the word itself says that you're making something a norm or making something as a guideline. So whatever the activities that are being conducted in institution should be rooted through the IQAC. Then that means you are institutionalizing the IQAC. So what will happen if you do institutionalization, the IQAC? So IQAC will become the part of all the initiatives in the institution. So what will happen in that case? It will brings an uniformity in the rules and the regulations of the college, because the IQAC will set the rules and regulations or the norms of the college. So there will be uniformity in the rules, and whatever the policies and procedures set up by the IQAC for the institution are standardized now. And the academics and administration, academic policies and the processes and the administrative processes are arranged in a structured way. And we can bring a regulation of functioning of all these different support services of the college. And we can inculcate a kind of strictness in the quality assurance, because IQAC is there always tries to suggest some qualitative measures for various support services of all the different departments. Then it can inculcate a kind of strictness in the assurance process, the assessment process. And it not only does all those things, but it will give a division of the duties. So there are 7 criteria, and within the criteria we have the different teams of members, and the division or the classification of duties are now set. Now the work is distributed equally among the faculty members or the non-teaching faculty of the college. So all these things can be achieved once the IQAC is established and institutionalized in the institution. Now this is the vision statement of the NAAC. What does it say? The vision statement of the NAAC says to make quality as the defining element of higher education in India through a combination of self and external quality evaluation. So he is using the self evaluation there also. The self and external quality evaluation. So the self-assessment I already talked about, and the external peer team will come to assess this one. And finally, the promotion and the sustenance of the initiatives. So whatever the initiatives we have developed in the college, and we have to promote them and make them as a sustainable initiatives. To achieve this vision document, a set of mission statements are there for NAAC. One of the mission statements states to encourage the self-evaluation, accountability, autonomy, and innovations in higher education. So one of the mission statements of the NAAC also says the self-evaluation should be done in the college. So once we know ourselves thoroughly, then we can project better in a better way ourselves to the assessment process. Now, coming to the qualitative and the quantitative metrics, as you know, are the first day. For the coming 4 days, you will be bored with all these the same table for all the resource persons. There are 7 criteria for both the institutions, that is autonomous colleges and affiliated colleges, and there are 34 key indicators for autonomous colleges, whereas there are 32 key indicators for affiliated colleges. Coming to the qualitative metrics, as I said, the qualitative metrics is a essay type question where we should provide the answer in 500 words, representing the
initiatives of the college. There are 35 qualitative metrics in case of autonomous colleges and the 22 qualitative metrics in case of affiliated colleges. Coming to the quantitative metrics, there are 50 quantitative metrics for autonomous colleges. This is a slightly higher side, whereas the autonomous colleges have only 34 quantitative metrics, wherein we should give the numerical data should be provided to the NAAC for assessment. The totally for autonomous colleges, we have 85 metrics, and for affiliated colleges, 56 metrics. So for all these coming 4 days, you are going to listen all these by every resource person, because such a important table is this. Now, coming to our institutions, any educational institution, we have an heterogeneous groups in the college, heterogeneous groups in terms of everything. Suppose if I'm a faculty of a particular subject, I have my own goal in terms of my students. And if you're a physics faculty, you have a different goal. In the chemistry department, have a different goal. So as a whole, the institution is a heterogeneous groups with the different goals. Then the institution should have a goal, a unique goal, but the heterogeneous groups in the college have different groups. Then what should we do for this purpose? If you remember, in our early days when we are in schooling, we were reading about the magnetism. There is a particular place called domain in a magnetic material, wherein all the magnetic moments are differently oriented in different directions. Once you bring these all different magnetic moments in one particular direction, this particular substance or the material will become a strong magnet. So these are the different heterogeneous groups in our institution. They should be, all the goals of these particular groups should be aligned to the institutional goal. Who will do it? The IQAC will do it. The internal quality assessment cell of the college will align all the goals of heterogeneous groups that are present in the college or the institution into one direction, so that the college, the entire college becomes a one unit, and it represents a single goal of the college. Now, what should we do for this one? The goal congruence. We use the word goal congruence in kind of a personality development. So all the different heterogeneous goals should be aligned in one direction. Each goal of each heterogeneous group should be aligned with the institutional goal. So whenever we are setting up a goal as an independent unit, as a different department in the institution, that should be aligned with the vision of the institution, and it should represent, or it should be aligned in terms of the institutional goal. Now, coming to my actual topic, identifying the gaps in SSR. So what should we do in identifying the gaps? First of all, the first point is the objectivity. We should be so objective. We have conducted the self-assessment, as I said in my earlier slides. We are ready with the self-assessment, and we know the strengths, weaknesses, opportunities, and threats we have, and we know the areas where we can improve. That is not sufficient. Now the IQAC should play a crucial role. At least the IQAC coordinator and a core team of IQAC should look beyond the institutional self-assessment. Say they should look beyond the self-assessment, and they should critically evaluate the self-assessment, whether it is truly reflecting our institutional current state or there are discrepancies. So sometimes, as I said, in IQAC, we have 7 different teams for representing 7 criteria. Definitely, 1 or 2 members in different criteria will try to boast themselves, and they will present the data to the IQAC that everything is normal, everything is all right, and everything is going in the right way. But the IQAC core team, that consisting of the principal, the chairman of IQAC, and the IQAC coordinator, should critically evaluate the self-assessment, whether it is truly reflecting our current status. That is the first thing, that is, I name it as the objectivity of in identifying the gaps. Then the second point in identifying the gaps is whether the self-assessment
are the metrics we are prepared for this one are in alignment with the NAAC criteria or not. We have done enormous work and excellent work, but it is not aligned with the NAAC criteria. Then there is no point in doing this one. So from the beginning itself, the chairman of IQAC, that is the principal, and the IQAC coordinator should critically evaluate and monitor the team members. Whatever the work they are doing, it should align with the NAAC criteria, all the 7 criteria. And every day, the IQAC coordinator or the principal should go through this data submitted by the members, and whether it is really or adequately addressing the points asked by the SSR. And it should also critically review the accreditation standards and cross-reference within the SSR. So we have a self-assessment report with us and the work provided by the faculty member, and compare with these two, whether they are matching with or not, each other or not. That should be done. Then the third point is the stakeholders perspective. As I said, there are different stakeholders in our college: students, faculty members, administration, different people. They will give their feedback in different stages in preparing our self-assessment report, or in any other feedback. They will provide some feedback. Even in case of preparing our BOS document also, we take feedback from the stakeholders. This particular feedback given by all the stakeholders should be placed in SSR in a positive sense. So if they provide a negative feedback, we should thoroughly recheck it and make it positive and present it in SSR. So the voice of the stakeholder should be adequately represented in the SSR. So this is the third point in identifying the gaps. The fourth point is the data and the evidences. In support of our qualitative metrics, the NAAC will ask you to submit the documentary evidences. Whether these documentary evidences are in support of the qualitative metric we have given or not, we should check. The quality and the sufficiency of the data. Sometimes they will ask the data. We feel that the data is provided to the NAAC, but it represents, sometimes it is inadequate and it is not at all represented sometimes. So this should be checked while preparing the SSR. And sometimes what will happen is, in uploading, generally we will give this particular task to a technical person who is not a faculty member. So we will ask him to upload this particular data in support of this particular metric. So in oversight, what we will do is, he will upload another data set for this particular question. So that should be cross-checked, and we should we should keep the SSR up to date every now and then. So this is the fourth point, the data and the evidence. And the fifth point is the areas of improvement. In our self-assessment report, we came to know that there are certain areas where we can improve. We should always pay attention to our action plans prepared for the improvement of those. And we have we should set up a timeline to complete this task with the help of all the team members. And within the timelines, it should be achieved. Once you prepare an action plan for our improvement, that should be completed within the timelines, and that should be reviewed properly with that particular criteria coordinator. So this is the fifth point. And the sixth point is the benchmarking and the best practices. So as an example, we prepare BOS documents. Of course, in case of autonomous colleges, I'm talking about. The BOS documents prepared the autonomous colleges take a feedback from the industry, and that will be, the curriculum is designed in such a way that the industrial needs are satisfied. So whether our SSR is really supporting that or not, we have to check it. So compare our performance, the institutional performance, and the industrial needs, or the benchmarks fixed by the industry, or they are matching, or we are reaching that benchmarks. That should be checked.
So this sixth point, I call it as the benchmarking and the best practices. Then seventh one is the external feedback or the suggestions. And now we are facing a NAAC peer team visit. Before that, we have internal audit, academic audit is going on in our college. Before that, the university team will visit for affiliate at the time of giving affiliation to the institution. A university team will visit and they will give a report. Similarly, different teams are visiting to the institution. Even the ISO, now the ISO team is also visiting and they are giving some suggestions. So whatever the team it is, for the quality enhancement purpose, different teams are suggesting something to the institution. So the IQAC or the team of IQAC should go through all the suggestions given by all these external or the internal audit teams. Whether they are addressed or not, that is very, very important tasks. So reports from the previous accreditations, the previous audits, or any types of evaluations, we should check it and we should address those suggestions and we should present it in the next team. Suppose if you are going for the NAAC visit now this time, there is a metric for us whether all the previous suggestions are addressed or not. So there should be no mark in that SSR. If you say no, that the failure in the address in previous recommendations, that will fetch a negative mark for us and it will remain as a gap in SSR analysis. So whatever the feedback we have received from the different teams and the suggestions received from the different teams will help us in making a comprehensive SSR. For this purpose, institutional can have a mock peer team also by visiting nearby colleges, a team from the nearby colleges, because when we are doing something, we always feel that we are right. So when the external person comes, they will identify that this is not going in a right way. So for that purpose, always better to have an external peer team. So similarly, any IQAC should have, of course, it's a mandatory thing. We should have an external IQAC members for us who can better visualize the performance of IQAC. So this is the seventh point in identifying the gaps. Please note that these are not representing the 7 criteria. I have just incidentally or accidentally they make the 7 points. So this is one. Coming to some more points. Sometimes we feel that we have provided the information in support of all the metrics, but it is incomplete or inconsistent information. I would like to tell you an information here. Very recently, the Adikavi Anna University, our affiliating university, has gone for NAAC and they got B++ or B+. They got, but they wanted to appeal for that, and we were called to check their SSR and prepare the document. So while going through the SSR, we identified that they have not properly presented the data they really had. So the data provided is incomplete and inconsistent at sometimes. That means I'm asking one question, they are giving the answer for another question. So as I said, the technical people, as by oversight, they uploaded another document. Because as a voluminous information, nearly 10,000 pages of document, supporting documents will be uploaded. So even sometimes the IQAC coordinator of the chairman will be not able to see the information is rightly uploaded or not. So this is very, very important point, the incomplete or inconsistent information. The number 2 is the lack of data in support of the claims. Of course, there is a genuine problems for some cases. The same Adikavi Anna University, it is a university, it is not in a college. They will take admissions, they will conduct admissions for various programs, not like us. Even engineering colleges are there. They have a better student faculty ratio or the demand ratio for them. Because the demand ratio, they will be able to understand from the examination conducted by the university. For example, the Nana University set is there. They will know how many number of students have appeared for this, applied for this, and how many numbers of students are qualified. So they can calculate the demand ratio. For example,
if an MSET exam is conducted, engineering and medical entrance test, that is not conducted by the university, but they have a demand ratio for this university. At that particular time, they are unable to know the demand ratio. There is no other way out. We have to contact the organizers or the who are conducting the examination, get the data for this one. So this is called the lack of the data in support of the claims. If I say I have the excellent demand ratio, I'm unable to produce the data, we will not get the grade points. Then the third point is the inadequate reflection of the strengths and weaknesses. I always refer this one thing. If it's coming to our college is very close to the sea coast, and a beautifully internationally renowned nurseries are there for us. So having these two facilities here, I call them as a facilities. The international renowned nursery is there, nearly 15 kilometers away from this college, and I'm unable to have a course or a program related to the nurseries. I'm a failure here. Similarly, if you go to the Nellore area, the aquaculture is very much predominant there, and the colleges present in that particular region are not having a program related to the aquaculture. That is a failure. If you go to the Rayalaseema area, the Rayalaseema area is rich in mineral wealth, and the program is having the focus on the mineral wealth. That is a kind of a geology and geography. There is no point in having, it's a failure for them. So this is inadequate reflection of the strengths and weakness. I have a strength, but I am unable to project it. So this is one area, and the limited feedback. So generally the misnomer is, while conducting the feedback by the NAAC or SSS, we call it as, a misnomer is if the 30% of the students are responded to the SSS, that is done. Of course, it is done, but we should not stop there. We should get a complete feedback from all the students. Whatever the maximum limit, we should reach it. Otherwise, we will miss some important points. Suppose 100 students were sent for feedback, or 100 stakeholders are sent for feedback. We have collected only 33% or 50%. We don't know if the other 30% may give excellent feedback for the overall enhancement of the college. So this we should be taken care of. The limited feedback is always a gap in preparing SSR. As I said, it's a non-alignment with the NAAC criteria. Sometimes NAAC will ask something, and we understand that question in a different way, and we'll provide the answer like this. But actually, the NAAC asks something. This for this particular thing, non-alignment of data or the non-alignment of the presentation will help us in the sense we can come out of this one if you read more number of SSRs. So if you read more SSRs who got the better grade, then we will come to know for particular metric how the best graded college is giving the answer. In that way, we can overcome this problem. Then the last point is the unclear and confused language. For SSR should be crystal clear, very simple language we should use. Again, it is a misnomer. If you write in a hi-fi language or written by an English professor, it will fetch you good marks. No. The language used in the SSR should be crystal clear, and in first reading itself, the SSR, the peer team should understand our intentions. So our language should be very clear. Now, as an example, I will give this one. Just read this statement. To engender quality as a paramount constituent of tertiary education in India, encompassing a blend of intrinsically motivated and externally imposed quality assessment, endorsement, and perpetuation endeavors. This sounds good. This statement sounds good with good English and this one. But 90% of the participants now, or more than 95% of participants, will not understand what it is. It is nothing but the statement which I started earlier. This is the vision statement of the NAAC. The vision statement says to make quality as a defining element in higher education. So that is very simple and clear. So I just paraphrased it by using a tool. So it has given a language which is not able to understood by the participants or the SSR team. So we should be very clear in using the language. So coming to some more gaps, this is the practical problems.
while giving the profile of the institution in the SSR, we always face a problem in the details of the teaching and non-teaching staff of the institution. Sometimes we use the designation called the professors, sometimes associate professors, assistant professors, and sometimes lecturers. Whatever the word you use it commonly. Suppose we feel the assistant professors are not permitted by the Commissioner of College Education, so use the lecturers. So use the lecturers for everybody. Generally, most of the colleges where we visit will found all the regular faculty are treated as assistant professor, contract faculty are lecturers. That is a problem because the NAAC peer team members are coming from the other state or the state other than Andhra Pradesh. They will know the only one word only, either assistant professors or the lecturers. So whatever the word you are using, the nomenclature you are using, follow the same for all the faculty members. So the level of designation are different in different institutions. So use common word. Coming to the qualification details of permanent, temporary, and part-time teachers. So while preparing SSR, this is a real-time observation I'm saying. I have visited at least 10 to 15 colleges for monitoring their SSR. Whenever it comes to the regular faculty, they will take the qualification of the faculty thoroughly. MSc, MPhil, PhD, everything they will write. For contract and temporary faculty, they just give their highest qualification or MA or MSc, BSc, BA, whatever it is. So you try to project the actual qualifications of the faculty members in the SSR. And coming to the visiting and guest faculty engaged in the college, there are two different things. Visiting faculty are the faculty who visits at least once in a semester, and the guest faculty are working against the sanctioned posts in the our college. So be clear in this particular thing. Then the most crucial part in SSR is the extended profile, because whatever the numbers you are giving in the extended profile will form as the denominator for most of the metrics in the SSR. So there is an ambiguity in projecting the number of students per year was during the last 5 years. Please remember, the assessment year means the year before this year. Suppose a college is going for NAAC peer team visit in 2023, their assessment year is up to 2022 only. So the current year means a year 1 year before the NAAC peer team visit. So the take care about the current year. Then generally, most of the colleges, including we, miss the outgoing students and the final year students. And we have readmissions also. In case of autonomous colleges, we have readmissions. We generally don't include it in our student strength. Similarly, we have dropouts. So the readmissions and dropouts should be properly indicated and mentioned in the SSR. And the third one is the number of eligible applications received from admission point of view for various programs. In earlier years, that is at least 3 to 4 years back, we ourselves are conducting admissions and we are very clear about the demand ratio. Now the APSHE is conducting the admissions and we are unable to receive. It is not a big issue. Through Commissioner of College Education, we can contact APSHE and we can get the data, the number of eligible applications received for a particular program in this college and how many students are admitted. So this gives you a demand ratio. So for most of the colleges, this becomes a problem. So if you try through CCE to the APSHE, they will definitely provide you, because we got this last year. Coming to the criteria-wise gaps, I identified as the feedback mechanism. As I said, we have conducted feedback and it was properly recorded and kept it in a shelf in the IQAC. That doesn't work. So once you receive the feedback, that should be analyzed and that analysis report should be submitted to the administration or the proper bodies who will implement a better measures for it. Even if you look at the SSR metrics, it is clearly given in red ink, the metrics. So the analysis, the feedback mechanism should be evaluated and the evaluation report should be submitted to the chairman of IQAC and the action taken on the feedback should be placed in our website. So this is in 1.4.1, if I'm not wrong, this metric is there.
and the program revision to the total number of programs. Sometimes, as an affiliated colleges, they don't have any role in offering the programs or the courses. But as autonomous colleges, we can design our own curriculum. We can design or we can implement our own course in a particular program. Suppose a particular faculty feels that this is the state-of-the-art techniques have been introduced in some particular subject, and then he wanted to introduce that particular module in that particular syllabus or the curriculum. So that can be revised, and that can be shown as the revision of curriculum. So this is where we miss the revision of the program revision or the course revision. We are unable to project in a proper way. That should be taken care of. And the next one is the unique course codes. See, in recent days, the APSHI is conducting, and the OAMDC number we are receiving, and we call it as the register numbers. Even today also, we had a video conference with the commissioner people. They are saying OAMDC number and the register number are the same. And coming to the courses, we have a course code for our BOS purpose, but the same code will not reflect in the control of examinations in case of autonomous colleges. Even in case of affiliated colleges, the course code which we use doesn't match with the course code given by the control of examinations in the university. So they should match with each other. So there should be unique course code for a particular paper course. That course is nothing but the paper in NAAC point of view. Similarly, recent times NAAC is asking how many employable skills, how many entrepreneurial skills you are providing to the students in the curriculum, and it is asking to highlight it in different colors. We are unable to do it. So care should be taken while preparing the BOS document, or even in the BOS document given by the university. The faculty members, they should highlight the employability skills or entrepreneurial skills given in the particular document, and it submit to the IQAC, so that the IQAC will project it as the employable skills that we are providing to the students. Then coming to the value added courses. So suppose a value added course is there. In our case, let us say there is a certificate course in yoga. Of course, the certificate course is not a value added course, but it is an additional course. So there is a value added course, which is not, you feel that the syllabus is given by the university is not sufficient, and I can teach them in as a certificate course. You can take the permission from respective authorities and you can start it. So if you change it to the next year, that will become as a revision of the certificate course or the value added program, value added course. This is not projected in the SSR. So where we are losing the grade points. So whenever you are changing the curriculum of the value added courses, that should be properly reflected in the documents, and it should be submitted to the IQAC so that the IQAC can claim it as a revision in the value added course. Suppose a value added course is there. Now we have a 4 years degree. Let us say it is 3 years degree in the previous years. A student has joined one particular certificate course, or as a batch of 100 students have joined one particular course, a value added course. We claim it as these many students have joined this particular certificate course. Same student, if he join in his second year in another certificate course, they will not take it, because they will search with the student name. Same Gautam had joined a certificate course in first year. Same Gautam is taking a certificate course in second year. They will search with the name. So Gautam is one student for them. So he underwent or he trained in one particular certificate course. So if you change the certificate names of the certificate courses, you will fetch a better marks. So because it is searching with the student names, so if you change the curriculum or slightly modify the curriculum of the value added certificate course, you can fetch a good grade in this one. Then coming to the criteria 2, the reservation policy and the actually filled. So this is a very crucial metric in criteria 2. Whether the reservation policy is followed or not, there is no other go for us. We are following, but we are unable to produce the documents. So somehow we have to fetch the documents, and it should be uploaded in the SSR.
And the number of teachers receiving the awards or recognitions or fellowships at different levels. The same case of Nana University. The Nana University, in one particular year, they have 4 best teacher awards from the state. But they have projected it also in SSR. But while the DVV is going on, for some reason, the DVV has shown it as a 0. For that particular metric, the number of teachers receiving awards, recognitions, fellowships is 0. The DVV, when the DVV is completed, we can raise a query or we can ask, we can correct it. But they felt that once the DVV is completed, we should not touch it. So they lost complete the score in that particular metric. So the number of teachers receiving awards and recognitions and fellowship at different levels should be properly mentioned. And one more thing, in all the colleges, every college will have its own kind of reforms in TLE process, teaching, learning and evaluation process, and we are not properly projecting it. So that should be properly projected. And the final one is the learning outcomes. The CO-PO mapping, we call it as. It is not properly done. Earlier, we are feeling, we thought that it is for the professional courses like engineering, and it is not with our graduation courses. Now, as NAAC made it mandatory and it is asking for the outcomes, attainment of outcomes, we should do it. For somehow or the other, we should map the COs with our POs. That should be done. Then coming to the criteria 3, there is one metric for the mobilization of resources for the research. If you look at in the recent past, all the funding agencies like UGC or DST or CSIR, they are not providing funds for some reason. But we should contact some NGOs at least once in a year, or one faculty member from NGO should get the funds for conducting the research. Of course, we also could not do it, but the colleges who are going for the NAAC assessment, they can try it now. They can mobilize the resources or funds from the NGOs or from the government agencies for conducting research. Then the collaborations with industry for research. We feel as a faculty member, I am a doctorate from IIT Bombay, so I will do it research on my own. So if you collaborate with an industry and do a joint research, that will fetch you a better grading, because your students can be sent there and he will be exposed to different intellectual abilities. So this kind of collaboration with industry will fetch a better grading for us. And the funded research projects, as I said, whatever the research we are doing, that should be funded. Even a partial financial assistance, if you can get, that can be projected in our SSR. Awards for innovation like Atal rankings, it is open for everybody. For some reason, a report says less than 10% of the colleges are participating in area rankings. So that should be addressed. And publications in UGC care list. As you know, the publications even in the local journal, even our case, I will say, we have 295 publication in one particular area. But out of 295, 200 and odd papers are in local journals which are not listed in UGC care list. So for that particular year, the grade point we got is 0. The benchmark set by the NAAC, we could not reach with that particular 95 papers. We have, let us say, 295 papers, I said, 200 and odd papers are not care listed by UGC care listed papers. Only the 95 or less than 95 papers are published in UGC care list. So the benchmark set by the NAAC, we could not reach it. Suppose it is 95 papers and our faculty members are 290. So it will calculate to 90 by 295. It gives 0 point something, it comes. So the benchmark is given at 2 or 3. Now the benchmarks are open. We can work with it. So at the time when we went for the assessment, we don't know this benchmark. So we lost grade points in research. Of course, we gained in other research and extension activities. So while publishing the public research papers, encourage our faculty members to publish in UGC care list. And coming to the consultancy, we claimed that the college, government college Rajahmundry, claimed that we have a consultancy, but we are doing free of cost.
we don't generate any revenue. So obviously we'll get 0 marks for consultancy. So whatever the consultancy we are doing, we should get some revenue, and that particular revenue should be deposited in our college account. And from that particular account, it should be distributed to the department which has done the consultancy work for the development of the department. So this should be done by various departments. So whatever the consultancy work you are doing, that should be routed through the IQAC, and the consultancy, the revenue generated from that consultancy should be deposited in our college account, and from that college account, it should be transferred to the department for developmental activities. So this, we should have a particular document for this one, then we will get grade points in consultancy as well. Then corporate training by the institution. Generally, we misunderstand this question as the corporate training means we'll send our faculty members to the industry to get themselves trained in industry. The question is how many corporate trainings we have provided to the industry people. So the corporate training should be organized by the institution through IQAC. So then we will get some grade points in this particular metric. Then awards and recognitions for extension activities. Most of our NCC or NSS students will definitely get some certificates in extension activities. So NCC officers or NSS program officer should be careful in documenting it and presenting it to the IQAC, so that IQAC, the work of IQAC will become easy. So these are the gaps I identified in criteria 3. Coming to the criterion 4, the ICT enabled facilities in classrooms, there is one metric for this one. Please note that the ICT facilities means it is not mere the projector and the screen or the interactive TV. If you have, because we have faced this in NAAC peer team, we have a Google Classroom with us. All the 206 faculty members working in this college are downloaded that particular app in our mobile phones, and we are sending information or the assignments, or we're conducting some online tests through Google Classroom. So we claimed it as a ICT enabled classroom. So the NAAC peer team, without any hesitation, they accepted it. Yes, you are following the ICT enabled classroom. So it is not mere having a projector and a screen or an interactive screen. It is not ICT enabled facility. If you have a Google Classroom, or even, of course, is my personal opinion, if you send the information through WhatsApp, you can claim it is ICT enabled. But if you have a Google Classroom, definitely they have accepted, because we got a very good scoring in criterion 4 for this particular metric. So the physical usage of library by teachers. So generally what we do is, before 1 year commencement of the NAAC peer team visit, we got the students to go to the library and just put the signature in the gate register. Or we will, the same thing will start for the faculty members also. Make it as a habit. While coming and going to the college, all the faculty members, please instruct your faculty members to visit the library at least once in a while, once in a day. Even in lunchtime, after having lunch, go there and read some newspaper and put your signature in the gate register. Because we faced this question by NAAC peer team. One of the NAAC, the member coordinator of the NAAC peer team asked us to show us the gate register of 2013 and 14. It is not comes under our bracket assessment period, but he asked 5 years before the register. So if you have maintained that particular kind of records, definitely that will give a confidence in the peer team visit that yes, they are doing it. So the physical usage of the library by the teachers is very, very essential point, and instruct your faculty members to visit the library once in a day. And the student computer ratio. So if you have the funds, at least for 10 students, if you have one computer, that definitely give you a maximum grade points. Depending on the funds of the college, that should be the number of students, the number of computers should be more, and the student computer ratio should be feasible. The NAAC peer team peer team should accept that they have good computer facility in the classroom. So this is regarding the criteria 4. Coming to the criterion 5, scholarship. There is one metric for the scholarships from the government and provided by the institution. In our case, the college, we have established, or we have instituted one particular scholarship called Poor Students Aid Fund, PSAF, Poor Students Aid Fund. What we do is,
there will be a box outside kept outside the corridors. There were different places. The faculty members or the students, they can contribute something in that particular box every day. You need not contribute also every day. Suppose if you have the amount, drop at least 1 rupee in that one. Or if you have 100 rupees, put it 100 rupees. That particular message we sent through all the students and the faculty members. So we have collected at the end of the semester, we have collected a good amount of money, and we have constituted a team for that one, a committee for that, Poor Student Aid Fund Committee. They will identify the students who are not receiving the scholarship or the fellowship from the government. And this, at the same time, those students who are not receiving scholarships from the student and they are meritorious. So the amount are equally distributed to that particular students. So this kind of institutionally instituted scholarship should be there to fetch you grade points. And the student progression is the biggest challenge for the Criterion 5 coordinator. Once the students go out, we don't have information about them, because while at the time of joining, the student will give you as a mobile number, which doesn't work at all the times. And when he goes out of the college, definitely it doesn't work. So we don't have information about the student. So what we do is, in our college, while taking TC, we will take his permanent address and his father or mother mobile number, and we have provided a permanent email address for them, the domain mail with gcrjy.ac.in. So that will ever works, and there is no data limit for this one. You can store, for Google, you have only 14 GB limit. For us, domain mail, we don't have any limit. N number of data files he can maintain, and it is for lifetime. Once he joined in the college, it works for lifetime. So we contact him through mail, because that mail always works. And even we can track, we have a mechanism in our domain, we can track where the student is. So this kind of mechanism should be implemented in the college for this, for understanding the student progression. And the alumni contribution, there is one metric in criteria 5. And most of the times when we visit, the people says the alumni, one of our alumnus is a physics faculty member, and he's coming every week and he's taking classes. No, that will never work. And the contribution should be in terms of money. So the monetary component given by the alumni should be there in criterion 5. This is one more, definitely one gap in most of the SSRs. Coming to the criterion 6, provision of financial support to the faculty members for attending conferences or seminars, which we simply call as the seed money. While preparing the annual budget for the college, the principal and the IQC chairman itself earmark some budget for this particular head. A seed money, suppose if you have 100 faculty members, out of 100 faculty members, if you expect at least 50 faculty members are actively engaged in research and they can publish research papers and they will attend the research conferences or workshops or seminars, you allocate some amount to that particular head, seed money. So you prepare some guidelines from your end, a policy. Suppose in our college, we have prepared one particular guideline. If any faculty member is attending a conference with a accepted paper and publications, simply just mere attending the seminar we will not provide any financial assistance. If you publish or if you present a paper in that particular national seminar, and if he shows an acceptance letter from the convener of the seminar, we will partially assist him in his finances. Either we will give the registration fee, pay partial assistance in the registration fee, or in travel grant, or in case of research, our IQS is proposed providing a financial assistance to the faculty members to conduct independent research projects. So this is one of the seed money guidelines which we prepared by our IQSC. And the next one is organizing professional development programs like this. Frequently, FDP should be organized for teaching and as well as the non-teaching faculty members also. And the funds from the NGOs, as I said, either for the research or for the development of the institution,
there should be some fund from the non-government organizations. And coming the criteria 6, there is a metric for the IQAC, the performance of the IQAC. The documentation prepared by the IQAC should showcase its active involvement in the quality sustenance of the institution. So that means the IQAC should project itself to the peer team that the IQAC is institutionalized. As I said in the earlier, institutionalizing means you made it mandatory, or you made a norm or a guideline that every initiative in the college routed through the IQAC only. That should be that kind of an impression should be made on IQAC, the peer team visit. Then very frequently or quite often, the IQAC should monitor the actual scenario and the expected scenario. So we have institutionalized and we have a plan of action. Whether this is the plan of action or this is a set up goal, whether we really reached the goal or we are halfway through, this should be monitored by the IQAC every now and then and improve its performance quite often. Coming to the criteria 7, inadequate promotion of best practices. Sometimes we feel the best practice we follow is not up to the mark. Sometimes we don't know which the best practice which is left over in the college. Left means which is not at all considered, will be treated as the most trusted best practice by the NAAC team. So I will tell you an example. When I joined 12 years back in this institution, I thought the students are very, very weak in the particular subject, my subject. So I thought, instead of wishing me whenever they see me first time in the college, they will say just good morning or good evening or good afternoon. So I told them, don't wish me with good morning or good evening. I told them to wish me with a geological word, because being a geology lecturer, I asked them to wish me with a geological word. Let us say a weathering. Just by looking at me, they should say weathering, sir. Then I will ask him what is weathering. If he knows only, then they will use the word. Then when I ask him, they should explain me what is the meaning of that word. So I thought it is just to introduce a subject to them. So, but my intention is after 6 months or 1 year, every day for every semester, let us say 90 days are there. 90 days, every student will learn 90 words per semester. While interacting or when they meet each other, they should greet with each other with the same word. And whoever greet me with the word, the first word of the day will be kept in the notice board as the word of the day. So everybody should use that word for that particular day. So at the end of the 3 years degree, my intention was the students will have a bunch of words with them. It will make very easy for them to appear for the common entrance test conducted by the university. They will get good ranks. Really, it worked. And in one way, I am very proud to say that in one particular academic year, 2015 and 16, the 30 seats offered by the geology in Andhra University, not in 15, 12 and 13, we were still in Andhra University. 2012-13, 30 seats offered by Andhra University are filled with all the students from my college only. 30 students are from the same class and the MSc. So I just like that, I told this to the NAAC team, but we could not project this one. Then he said, it's a wonderful best practice. Why we did not project it in SSR? Then I thought it is very simple that I'm using it. So sometimes we feel it is we are unable to promote the best practice which we are doing. So it is the ability of the chairman or the IQAC coordinator or the external IQAC team members to identify the better best practice and project it. And the next one is the last one in criterion 7 is the challenges in documenting and dissemination of the best practices. We have a best practice and we are unable to document it. Because as I said in my case, the word of the day files, every day I have a file dated and this particular word used by so-and-so student on this day. And he should write and put a signature there and file it. So I could show them all the papers for all the 3 or 4 years, I could show them. So this kind of documentation is missing in support of the best practice which we are projecting. And we are unable to disseminate
to the entire college that this is our best practice. Only the IQC team or the core team of IQC will understand, will know these are the two best practices supported by their proposed by the college. The other members of the college will not know this one. So this should be avoided. All the entire the college, including students, non-teaching, everybody in the college who are visiting the college every day should know that these are our best practices, and they should have a better documentation about in this support. This is about the gaps in SSR and how to overcome this one. Suppose I have used 7 criteria and I told different gaps. These are the places where a gap can be found in SSR. How to overcome this one? Review the NAAC framework quite often. So NAAC is changing its criteria every day, or at least once in a while it is changing. So frequently go through the framework given by the NAAC. And the criteria coordinator should check for the consistency given provided by him in support of his qualitative metrics or the quantitative metrics. Quite often he should check and he should feel that it is consistent. Then check for the completeness. Sometimes we feel it is completed, then show it to somebody else, then they will suggest us. It is not complete, it is incomplete. Then complete this one. And then the seek feedback, whatever the work done initiated by the college, take the feedback and analyze it and submit a report to the IQC chairman, and action taken report should be put it in website. And the most important thing is to follow the standard operational procedures given by the NAAC. NAAC has very clearly given a table, a big table of 30 or 35 pages, for which quantitative metric or the qualitative metric, what the document they are expecting as a documentary evidence. So if you check it, our task is very easy. So we keep on going through the SOPs also keep on changing. So the IQC members or the faculty members who are involved in the IQC activities should go through this SOP very frequently and accordingly change your data sets. So this is about the gaps and how to overcome this one. And the final slide from my end is the management information system that we call as MIS for the data pooling. Data pooling for IKC is a very, very big and tough task nowadays, particularly colleges like ours. We have 208 faculty members, 25 departments, 100 and more non-teaching faculty, more than 80 support services. So gathering information and the pooling at one place is definitely a challenging task for us. So we have created a MIS for us, the management information system. So we have a separate portal generated for this one. Quite often we announce to the faculty members whatever the activities done by this particular supported service, keep it in your portal. Directly it comes to the IQC, our portal. So our MIS system will receive it. Of course, that is also incomplete only, but the criteria coordinators and the IQC team should keep on asking the faculty members to present their activities in this kind of a portal in every quite now and then. So this will fetch you a good grading, or the work of the task of IKC will become easy in preparing SSR or in projecting in front of NAAC parity. With this, I conclude, and I thank the organizers for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you, Gautam sir. A very valuable information. Sir, now the session is open for questions. If anybody raise your hand, then the sir is ready to clarify your doubts. One thing, sir, from audience and from the participants, yes, also, please share your PPTs. Certainly, sir, I will send it to you. This is very beautiful PPT, and most of our doubts were clarified, and we are very happy. Thank you, sir. And any participants, if you have any doubts, please raise your hand. Sir, thank you very much for your enlightening
presentation from your side, Dr. M.R. Gautam Garu. It's wonderful, Thank you, sir, to hear such a long and explanatory presentation from your desk. I can tell you that this is something like summing up the whole 7 criterions of the NAAC. Almost each and every criterion is explained in a very nice manner, that all the doubts regarding various criterions have been got clarified from your presentation, sir. And my small doubt is, sir, if Sir. we actually in the morning session, Dr. Matthew Srirangam was telling that until December we are going to have this old system, and from Jan 2024 onwards we are going to have the new system of accreditation. When it comes to the point of new system of assessment and accreditation, sir, we don't know whether we are going to have the same process. And when it comes to the new thing, what are the difficulties we are going to face? Can you explain something about the new thing, sir? Yes, sir. That new thing they are saying there will be only 2 things, that is accredited and not accredited. That's all. But Yeah. the CGPA, definitely CGPA will be there. We have to work for that CGPA. We have to increase our CGPA. Even in NAAC portal, it gives accredited or not accredited. Generally, in 90% cases, they will not leave the college as not accredited. They will accredited. Suppose if we want to showcase our excellence, we should have a highest CGPA. Now, the one college we are claiming so far, we are the first college in India, entire India, and from the government sector to attain A+ grade. Now the A++ also has come. Yesterday it was released. The college from Telangana has reached A++. So definitely there will be our mark should be there in getting the grade. So our grade point should be, CGPA should be at the higher end. So everybody should work for that. Sir, now we are preparing the information regarding the 7 criterions in compliance to the old system of NAAC. So if we are unable to go for NAAC accreditation by December of this year, will it be possible for us to project the same information regarding the 7 criterions in the new system? This really I don't know, sir. But one thing is, when the 2017 RAF is given, yes, 2 years time is given to the colleges, whether you want to go in the old system or you want to come to the RAF. Fine, So fine, the colleges who were apprehension of RAF, they went for the old system. So that kind of a chance will be given to the colleges if you are really unable to go before December. Wonderful, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Gautam sir. Thank you, sir. Any questions from participants? The sir is very happy to address your doubts. Yeah. Sir. And thank you, Gautam sir. Thank you, sir. Thank you. NCOLLEGE management, our college president, Sri Kumar Garu, and secretary and correspondent NARASARAOPET Garu, and our college principal, Dr. S. Mallai Garu, and our accuracy coordinator, Dr. P.S. Sai Garu. They are from all their side. Very, very thank you, sir. You have enlightened Thank us you, sir. in excellent manner. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I will share the PPT to you, sir, and you can send it to the participants. Definitely, sir. So Definitely. kind. Thank you. So kind of Thank you, sir. Thank you. So I will take Now- leave, sir. Now. Now, speaker, now we are speaker. We are ready with another eminent speaker from Andhra Loyola College. This is mute change, sir. ఎవరిది ఎవరికి అందరికి వద్దు అర్థమైంది now another
speaker. Now, another eminent speaker, our good friend, Dr. P.V.S. Sairam Garu, who is from Department of Physics, Andhra Loyola College, Vijayawada. He is going to give his presentation on preparation of AQR for better accreditation in the context of NEP-2020. We are eagerly waiting, sir. Sir, And now please share request, give me the privilege of the sharing former screen. principal, Dr. P.N.V. Mahesh Garu, to brief his introduction. Thank you, sir. Over to Mahesh, sir. So good afternoon, once again, all the participants. Warm welcome to all of you for the second session during this afternoon session. And now we are going to have a wonderful resource person, as I tell you, none other else than Dr. P.V.S. Sairam Garu. And before going to present his brief biodata, let me tell you, a few days ago, I attended a workshop which was being organized by ACTA AP at AC College, Guntur, where he was the resource person on that day to speak on a very vibrant topic, conversion of the courses and introduction of majors and minors in the degree colleges. So I remember well, sir, you have made it a day that you gave a very good explanation regarding the problems which we are going to have after the introduction of this major and minors into the degree courses system in the context of NEP-2020. Actually, I tell you, sir, I recorded your whole speech and I just let our lecturers to listen to that to convey various important points regarding this conversion of courses in the context of NEP-2020, and it was very much enlightening, sir. Thank And you. now, Thank you very to much, speak a sir. few words about you. Dr. P.V.S. Sairam Garu is working as professor in physics at Andhra Loyola College, Vijayawada. And coming to his academic qualifications, he had his graduation from Andhra Jati Kalasala Machilipatnam with physics main. And he had his post-graduation from Andhra University in MSc Tech. And he was awarded his MPhil from Sri Krishnadevara University, Anantapur. He was awarded his PhD from Sri Krishna University, Machilipatnam. And I'm very happy to announce that he has got 18 publications in national and international journals to his credit. And coming to his additional duties at Andhra Loyola College, he is acting as the assistant controller of examinations for the past 3 years and has been head department of electronics for the past 12 years. And he is also vice principal for 3 years. And now at present, he is discharging his duties as IQAC coordinator, Andhra Loyola College. So with this brief biodata of Dr. P.V.S. Sairam Garu, then I just firmly believe that he is going to make this session very enlightening and he's going to create awareness regarding the preparation of AQR. Just now we have listened to Dr. M.R. Gautam Garu regarding the preparation of self-study reports, which is different from the AQR. So now we are going to have a very good enlightened presentation regarding the preparation of AQR, which is to be done at the end of the academic year by each and every degree college. Normally, why people are unable to go for NAAC is, their failure regarding the submissions of AQR every year, at the end of the academic year, let me tell you. So with his presentation, we will have an idea about the preparation of AQR at the end of the academic year. So thank you very much for giving me this opportunity. Now the session is left to the resource person during this afternoon session. Dr. P.V.S. Sairam Garu. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Mahesh Garu. Sir, am I audible? Mute. Sir, am I audible? Sairam, sir. Sir, You audible. can start your session, sir. Sir, am I audible? Sir, vinistada? Sir, is it Yes, sir. audible? Yes, sir, audible, sir. Okay. Audible, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir.
Sir, thank you very much, Professor Mahesh Garu, for giving me this opportunity. And first of all, let me congratulate the management and the principal of SSN College and the IQAC coordinator of SSN College and other faculty members of SSN College and the vice principal, Mr. Dr. Sudhir Garu, for organizing this kind of FDP, which is very, very useful for higher education institutions. First of its kind in this in our state. So first of all, I will say sincere thanks to Mr. Srirangam Garu and Professor Gautam Garu. Srirangam Garu gave awareness on future accreditation, whereas Professor Gautam Garu explained how the gaps are to be filled in SSR for better accreditation. Actually, the topic for this particular FDP is very, very interesting. Institutional initiatives for effective assessment and accreditation in the context of NEP 2020. Actually, this FDP, this title consists of so many topics. That is how to prepare for NAAC accreditation, how to prepare AQAR, how to prepare SSR, and what are the strengths and weaknesses of NEP, that is a new education policy, and what are the best practices and other things, all are linked to this particular. Then those who are preparing to go for the accreditation of NAAC. So major changes are coming up in the education policy of India under NEP 2020 to sustain the quality enhancement of education by higher educations. Generally, there is lots and lots of data gathering and a compilation is to be done along with the report generation as per NAAC standard format. The basic primary requirement for NAAC accreditation is the submission of AQAR, Annual Quality Assurance Report, by each and every higher education institutions. It is also important to analyze the weightage of all the above collected data related to 7 criteria and relevant key indicators, as Professor Gautam Garu said, qualitative metrics and quantitative metrics. Whereas when we are filling this AQAR, we are not bothered about qualitative and quantitative, but when it is coming to the issue of SSR, then the metrics will come into action. Generally, this AQAR provides deep insights into the institution's overall growth in all the identified 7 criteria. So this AQAR is to be prepared under the leadership of IQAC coordinator with the help of senior and committed faculty. In this session, we will explore how to prepare AQAR for the better accreditation as per the norms or changes proposed under NEP 2020. Patients may collapse at the hands of some doctors. Buildings may collapse at the hands of some engineers. The financial systems may collapse at the hands of economists and accountants. Humanity may collapse at the hands of some religious scholars. Justice may collapse at the hands of some judges. But the collapse of education is the collapse of the nation. That's why changes in education policy are to be brought. So famous statement of Nelson Mandela at the entrance of University of South Africa, if you observe, destroying any nation does not require the use of atom bombs and missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. So there are new rules in the education system, almost 3 years. As Mr. Srirangam said, July 19th in 2020, new education policy was adopted. According to Professor APJ Abdul Kalam, changes in the education policy is inevitable. It is a major way to provide the nation better students, professionals, and better human beings. So in this session, I'll take up a brief NAAC process and the role of IQAC in the NAAC accreditation process, the new education policy impact on higher education, the strengths and weaknesses of new education policy, AQAR preparation in reference to
this particular NAAC Excuse accreditation. me, Sir, sir. Tell Sir, me, sir. Tell Your PPT is not sharing, sir. Sir, I'm sharing my PPT. But it is not visible, sir. No, it's okay, sir. Now it's okay. Please, sir. Please. Now it is okay, sir. It is okay? Sir. Is it okay? It's okay, sir. Sir, is it second slide, sir? Or No. Actually, this is, I think, around 5th slide. No problem. I will continue from here. sure, sir. Please, sir. Is it okay? Now, fine. Okay, sir. So coming to my brief, just I'll brief again. I'll brief the NAAC process and role of IQAC in the NAAC accreditation process, and the pitfalls of a new education policy and how it affects the higher education institutions, AQR preparation, and the scope of AQR. Actually, AQR consists of 7 criteria, in which some of the points are highlighted in the new education policy. So just I'll concentrate on those particular key indicators where this new education policy has an impact. So coming to this basic concept, the accredited institutions are the source for many MNCs. Generally, students and parents are very much interested to join their in institutions where the campus placement drives are in full high force. So generally, MNCs will always see towards these particular accredited education institutions. So in which NAAC accreditation adds the quality assessment of higher educations. So as all of you know, the NAAC process basically 3 levels. That is the IIQA, Institutional Information of Quality Assessment, and SSR, and DVV, and the online assessment. These are the basic 3 steps. But if you elaborate these steps, first is the registration, then AQR, on which I'm going to highlight the preparation of AQR, and then IIQA, Institutional Information. Excuse me, sir. Sir, a slide is not sharing, sir. Sir, just hope there is a problem with your system. No, sir. Actually, Are you talking about the first slide? Now it has come. Now it has come, sir. Is it okay, sir? Yeah, fine. What about this one, sir? Sir, fine. Now it is in second slide. Sir, kindly share another slide, sir. Kindly share another slide. Sir, kindly share another slide. Is it okay? I change it to another slide. No, sir. No. So I will do one thing, sir. Just I will do one thing. Now? New education policy impact. Yes, sir. It's fine. This is okay? Yes, sir. Yes, sir. This is okay, sir? Okay, sir. Okay, fine, sir. Okay. So these are the various steps in going for accreditation by NAAC. And just so who is going to take the responsibility for this particular NAAC preparation? So first, all fingers points towards this particular IQAC cell, internal quality assurance cell. So what is the composition of IQAC cell? So IQAC coordinator is responsible to coordinate with all criterion coordinators to prepare this particular SSR or AQR, whatever it may be. It is not a committee. It is a participative and a facilitative unit that closely work with all the faculty members, that with management also. So the role of IQAC coordinator is the captain of the ship. He is responsible for quality assurance and quality enhancement initiatives within the institution. IQAC coordinator should be workaholic and plays an important role in driving the culture of quality and coordination improvements in their college. It is the responsibility of IQAC to ensure high quality education and provide services to the stakeholders. So he should identify the training needs of faculty related to quality enhancement and arrange workshops, seminars, and training sessions accordingly. He has to identify the learning objects, and at the end of the academic year, he has to finalize whether those objectives are attained or not.
So coming to this new education policy. So there are so many things about positives and negatives of this new education policy. So basing on this new education policy, our state government is also offering a single major subjects in our undergraduation. This education policy is revised after 34 years, and this is built on ground pillars including access, equity, quality, affordability, etc. According to UNICEF, India's education system is the largest in the world. So main focus of this new education policy is to reduce undue focus on examination system and to provide the focus on multidisciplinary education, multilingualism, and online education and digital education. At present, 10+2 system we are following. This is replaced by 5+3+3+4 format. So this is the left side is nothing but the previous academic structure, and the right side is nothing but the new structure suggested by NEP. This is first 10th class batch is coming on 24-25 academic year. Now, of course, this is divided into 4 categories. Foundational stage, where the activity-based learning. Preparatory stage, focus on interactive class learning. And the middle stage, experimental learning to the students. And the secondary stage, multidisciplinary, critical thinking, flexibility, and choice of the subjects. As per the news quoted in Financial Express, India has around 3.74 crore students enrolled in 51,649 institutions with a gross enrollment ratio of 26.3%. The main aim of this NEP is to get 50% gross enrollment ratio by 2035. So discontinuation of MPhil course, a 4-year degree program can then go directly to PhD without having this MPhil. So first feature, important feature is multidisciplinary education. That is, a student can choose his interested subjects, online courses, blended learning. That is, both online and offline learning can be possible. Morning, Professor Srirangam said, we can take second minor as online, and digital repositories, that is academic bank of credits comes into that particular thing. Just I will brief about academic bank of credits also. So on part of this, IIT Mumbai, IIT Delhi, IIT Madras, and other IITs already started courses, online courses beyond their traditional engineering. The courses like financial literacy, data science, artificial intelligence, and machine learning are offering to the students as an optional basis. So promotion of Indian languages. So already AICT is initiated by giving permission to 49 engineering courses across 12 states in 7 regional languages. MBBS course has been started in Hindi in some states. Common University entrance tests, JEE Main, NEET conducted exams in 30 languages. Already AI-based app Anuvadini is used by AICT to translate many textbooks into different Indian languages. So main attraction, or what I can say, it is also a flaw, that is multiple entry exit policy. So student can join in a degree. After 1 year, he can he can leave that particular degree with a certificate. After 2 years, he can earn diploma. So he can take a break and he can come and he can join. He will get a degree after 3 years, honors degree after 4 years. So ABC framework will support this multiple entry exit flexibility. So already our government has some coordination, having discussions with the digital depository companies, National Skill Development, and this DigiLocker organization to allow HEIs to give multiple entries and exit options to store their credits in that particular bank. Already IIT Madras, as I said earlier, offering an online BSc program in programming and data science.
So as to attract foreign students by India, and to attract just our IIT Madras is setting up a campus at Tanzania, IIT Delhi at Abu Dhabi, and IIT Kharagpur is setting up campus at Malaysia. Even the foreign universities from Australia. Recently, one university people visited our college and some other colleges to set up some ties with our colleges to start their classes, online classes here in our college. So they are going to start a National Research Foundation to focus a strong research culture across higher education institutions. Coming to this particular, another interesting feature is the Gender Inclusion Fund for improving equity. So what is this equity and equality? Equity for the disadvantaged region. See this particular figure. Equality means to provide equal opportunities for all. See the left side figure. That means he is not getting the fruits. Whereas here equity in the sense to provide the fruits to the necessary students. Here everybody is getting an opportunity to see that particular match. This is what NEP is promoting, this equity. We can pursue 2 academic programs simultaneously. So another interesting feature is Professor of Practice. Last month, we had a meeting called by University Grants Commission Joint Director to say a few words about this Professor of Practice and UTSAH. I will see this UTSAH after this slide. So as per the Professors of Practice, UGC set up a particular cell to collect the a portal for Professors of Practice, where 6,711 registered experts are registered from 152 registered higher education institutions. We can hire distinguished experts from that particular portal as faculty members, for which a formal academic classification and publication requirements are not necessary. This is the portal on which UGC is paying attention. See, this is UTSAH, undertaking transformative strategies and actions in higher education institutions. So this is focusing all the criteria, all the points. See these particular points, trust areas. All these are covered in NEP 2020. Just I will go to that particular link. So this is the portal. So these are the total 10 points on which UGC is paying attention. So we can register to this particular portal by making use of AISHE code, AISHE, All India Survey for Higher Education. By making use of that particular code, we can register. Then they will send login credentials. These are the points, multidisciplinary and holistic education. You can have the information from this particular portal. So all guidelines, multidisciplinary degree program, about academic bank of credits, etc., multiple entry and exit, then digital empowerment, skill development and employability, research, innovation, entrepreneurship. Actually, UGC people asked all higher education institutions to upload their data as per these standards, as per this particular portal. Governance and autonomy, accreditation and excellence. I think all of you know that we have to provide some data to AISHE before uploading to AQAR. There is one point in AQAR whether you uploaded your data in AISHE or not. So as per that particular point, we have to upload some of our data to this particular AISHE portal. So this is coming to our regular single major program already we are offering from this academic year to our state undergraduate courses. So highlighted points you see, that is multidisciplinary. These yellow color points are in reference to this particular NEP, New Education Policy. Multidisciplinary, skill enhancement courses. Skill enhancement courses are also just, we are offering this skill enhancement courses just like ERP development, leadership education, business writing, marketing skills,
stock market operations, project management, data analysis, cyber security, digital marketing, design thinking, tourism guidance, etc. These are offered by APSHE as skill enhancement courses. That OOTC facility is also there to promote this digital learning, that is open online transdisciplinary. It is free of cost. We can refer students to do all these courses, OOTC, open online, that is from Swayam portal. Almost all those diplomas or certificate courses are run by IITs. To promote environmental sustainability, just we have this environmental education. See this community service project. Morning, Sriram Gangaru highlighted this particular community service project to learn beyond classroom. So community service project at the end of first year, and this short-term internship, apprenticeship, or on-job training to the students at the end of second year. And in final year, we have semester internship. Of course, we have exit options also there, and entry options are also there. This is with reference to our single major on the basis of NEP. So what are the strengths and shortcomings of new education policy? So importance to skill development, practical knowledge, vocational skills. So scientific temper can be developed across the youth. We can meet the global standards, and global exposure can be given to our students. Another important feature of this particular new education policies, government has set up two things. One is continuous professional development, CPD, to provide opportunities for the teachers. And another one is career management and progression. That is to provide training to the outstanding teachers, principals, and management leaders. Of course, there is some shortcoming also. I will say about that particular shortcoming in the next slide. Academic bank of credits and multidisciplinary education research in universities. MERUS is going to set up at par with IITs, IIMs to be set up as models for best multidisciplinary education. And NRF, that is National Research Foundation, to promote strong research culture among our students. So another interesting feature is Higher Education Commission of India to control all the higher education institutions. HECI is set up. So this has 4 wings. One is NHERC to promote the regulations, to decide, to give the regulations for higher education institutions. General Education Councils to set the standards of higher education institutions. And Higher Education Grants Council, HEGC, to provide funding for various activities. National Accreditation Council, NAAC, for accreditation. So if everything goes well, after the accreditation, government is proposing to give affiliation. General మనకి ఏంటంటే affiliation every year యూనివర్సిటీతో మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం. ఎంత స్టాండర్డ్ కాలేజ్ అయినా సరే ప్రతి సంవత్సరం మన affiliationకి వెళ్ళాలి. అఫిలియేషన్ కమిటీ వస్తుంది, ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అంటుంది, ఆ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు, ఈ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు, అవన్నీ రెడీ చేసుకుని మొత్తం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మ్యాక్సిమం అఫిలియేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు. కానీ హయ్యర్ అక్రిడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, NIRF ర్యాంక్లో కానీ, ఈ NAAC బెటర్ అక్రిడిటేషన్, జస్ట్ లైక్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ మన గౌతమ్ గారు చేసినటువంటి కాలేజీలో కానీ, ఇట్లాంటి చోట ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ 2 yearsకి మన అఫిలియేషన్కి వెళ్ళాలంటే, ఇంత స్టాండర్డ్ కాలేజ్ అయ్యింది కూడా అఫిలియేషన్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ ఏ రిస్క్ ప్రాసెస్ అండి. సో దానికి ఏంటంటే బెటర్ అక్రిడిటేషన్ ఉంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా 15 yearsకి జస్ట్ దే విల్ గివ్ అఫిలియేషన్. పొద్దున శ్రీరంగం గారు కూడా చెప్పారు మనకి, గుడ్ అక్రిడిటేషన్ వాల్యూ కనుక ఉంటే we can start our own courses without taking any permission from APSHE or CCE. So ultimate aim of this new education policy is making autonomous colleges to degree granting colleges. Recent గా ఒక మీటింగ్ లో APSHE వైస్ చైర్మన్ గారు చెప్పారు, మీలో చాలా మంది అటెండ్ అయి ఉంటారు, IQAC కోఆర్డినేటర్స్ కి, ప్రిన్సిపల్స్ కి, ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్, ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ IDP, UGC దీనికి కరెస్పాండింగ్ గా ఒక సర్క్యులర్ ఇచ్చిందని చెప్పారు.
ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 years. ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాన్స్ ఏంటి, ఏం డెవలప్ చేయదలుచుకున్నారు, ఏం సెటప్ చేయదలుచుకున్నారు, ఏం ప్రాక్టీసెస్, ఏ కోర్సెస్, ఎలా ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఏ రకంగా మీరు హైలైట్ చేయదలుచుకున్నారు. సో 5 yearsకి 10 yearsకి ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ఇవ్వాలి. దానికి కరెస్పాండింగ్ అయిన ఫండ్స్ అవసరమైతే యూజీసీ నుంచి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అలాగే రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషను, ఇంక్యుబేషను ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా ఒక సెల్ స్టార్ట్ చేసుకోమని చెప్పారు. దానికి కూడా కమింగ్ ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో మోర్ దాన్ ఫ్యూ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ దానికి అలాట్ చేయబోతున్నారు. తర్వాత కాలేజీలో కూడా R&D సెల్ ఒకటి పెట్టుకుని కాలేజీ మేనేజ్మెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేశారు. అది ఒక 5% అది బడ్జెట్, అది కాలేజీ షుడ్ బి అలొకేటెడ్ టు రీసెర్చ్. సో చాలా కాలేజెస్ మనం అది ఫాలో అవుతున్నాం. సీడ్ మనీ కింద ఇచ్చేదంతా అదే. సో షార్ట్ కమింగ్స్ ఆఫ్ NEP. సో మనం మల్టిపుల్ ఎంట్రీ, మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చాలా హైలైట్ చేసి చెప్తున్నాం. బట్ ఎగ్జిట్ ఇప్పుడున్న స్టాండర్డ్స్లో ఒకసారి స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అంటే వాడు మళ్ళీ బ్యాక్ రాడండి. సో remove that particular exit option as a normal way out. Making education is compulsory for students below 18 years. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కమింగ్ ఏంటంటే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ఇలాంటివన్నీ చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం. బట్ మోస్ట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ యాక్సెస్ టు ద బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, రాజస్థాన్ అండ్ ఒరిస్సా. And even in Andhra also, most remote places, they have no provision for basic education. But still, we are talking about the digital platform. So, digitalization of classrooms గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు. అసలు మామూలు క్లాస్ రూమ్సే అవైలబిలిటీ లేదు. రోజు మనం కొన్ని పేపర్లో చూస్తుంటాం, న్యూస్ ఐటమ్స్లో. అలాంటిది డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్ గురించి మనం అదొకటి పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్. తర్వాత CDP కింద just government is planning to train our new teachers. That is a continuous development program. But what would happen to the older teachers and their capacity building? At the same time, no reference is mentioned in sports and other physical activities. So coming to our topic, AQAR preparation. See, this AQAR, it is mandatory to be submitted every year. 2022-23 అయిపోయింది అనుకోండి, 23 December కల్లా అది మనం సబ్మిట్ చేయాలి. ఇప్పుడంటే కోవిడ్ దగ్గర నుంచి మనకి డేట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా July 31st లోపు మనకి ఇచ్చారు డేటు. దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు September 30th. కానీ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు సబ్మిట్ AQAR. సో ఇమ్మీడియట్గా అకాడమిక్ ఇయర్ అవ్వంగానే మనం AQAR కనుక సబ్మిట్ చేస్తే డేటా కోసం, రిపోర్ట్స్ కోసం, డాక్యుమెంటేషన్ కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఉండదండి. So what is AQAR main purpose is it indicates the growth of education institution. So how the quality is represented in documentation. So this is monitored by IQAC. General గా ప్రతి కాలేజీలోనూ మనకు ఒక చిన్న ఇదేంటంటే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ కొంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏంటంటే IQAC కోఆర్డినేటర్ని తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే IQAC మాట్లాడితే క్వాలిటీ 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 అంటూ ఉంటారు మామూలుగా. ఎందుకంటే ఈజ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్. సో షిప్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలంటే కెప్టెన్ హ్యాస్ టు ప్లే ఎ డామినెంట్ రోల్, ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్. సో స్టాఫ్ వెంట పడితే కానీ మనకి కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ రావు. అట్ ది సేమ్ టైం చాలా క్రైటీరియా వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా మంది కోఆర్డినేటర్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ దర్ లెవెల్ బెస్ట్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది AQAR, Part 1 is basic information of the college. Part 2 is extended profile where there are certain templates. Curriculum, criterion 1, curricular aspects, criterion 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These criteria are very much familiar nowadays to almost all senior faculty. Junior faculty ki వీటి గురించి ఐడియా ఉండదండి. Senior faculty has to guide the junior faculty. So these are the metrics already briefed by our Professor Gautam. So among this particular basic information of the college, very important one is academic planner. That is the calendar to be uploaded, and IQAC meetings along with the minutes, and what is the plan of action charted out by IQAC at the beginning of the academic year. And of course, they had to review
whether all the programs are conducted and whether the objectives are met or not at the end of the academic year. That's why we have to submit these IQAC meeting minutes along with the composition of IQAC. So as I said earlier, institutional data to be submitted to this particular All India Survey on Higher Education. There is one point in the AQR, whether your data is submitted or not. See, here in this AQAR, in the bracket just I mentioned NEP-2020. That means this has a provision to get to where we have to pay attention. Multidisciplinary courses. So NEP is stressing on this particular multidisciplinary. Academic bank of credits, ABC, to store our credits, especially those students who are going to exercise their multiple entry exit options. And skill development courses. As I said in the beginning, there are many skill development courses proposed by APSHE to our undergraduation level. Even there are also, in the recent meeting, Professor Ramohan Rao Garu informed autonomous colleges, if you have any other skill development courses not listed in APSHE, you can propose those skill development courses and send those courses along with the syllabus and other things to APSHE, so that they will include in their curriculum. So integration of Indian knowledge systems. So this Indian knowledge system, actually, it was included in the 4th year degree, BSc or UG honors course law. This Indian knowledge system is included. That is only an audit course. That is a pass or fail concept is enough. No need for any evaluation, no need for any marks, internal examination, no need for any external examination. As part of this Indian knowledge system, they included Indian education, Indian fine arts, Indian health sciences, Indian agriculture, Indian polity and economy. These also highlighted in a new education policy. And this outcome-based education, very, very important. పొద్దున మనకి ఇందాక ప్రొఫెసర్ గౌతమ్ గారు చెప్పారు, అటైన్మెంట్ ఆఫ్ పిఓస్ అండ్ సిఓస్. యాక్చువల్గా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ మ్యాపింగ్ అనేది మనకి లేదు అనే ఆప్షన్లో ఉన్నామండి ఇప్పటిదాకా. బట్ దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అని ఇప్పుడే మనకి గౌతమ్ గారు చెప్పారు. సో ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ అంటే ఏంటి, కోర్స్ అవుట్కమ్ అంటే ఏంటి? కోర్స్ అంటే మనకి ఈ లాంగ్వేజ్లో పేపర్ కింద లెక్కండి. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఉన్న సిస్టంలో బిఎస్సి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఒక ప్రోగ్రామ్, బిఎస్సి మ్యాథ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. బిఎస్సి ఫిజిక్స్లో చదివే పేపర్స్ అన్ని కోర్సెస్ కింద లెక్క. సో ఈచ్ కోర్స్కి మనం లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవ్వాలి. లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కోర్స్ అవుట్కమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. మెన్షన్ చేసిన తర్వాత వాటి ఎగ్జామినేషన్లో ఆ మ్యాపింగ్, ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం మ్యాపింగ్ కూడా చేయాలండి. పిఓస్, సిఓస్ మ్యాపింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో there is a more focus on outcome based education in NEP 2020. And of course, online education, those details are to be filled in AQR part 1, sorry. So extended profile, this is very, very important part of AQR. ఇందాక మనకి గౌతమ్ గారు మాట చెప్పారు, ఒక కమిటీ వస్తుంది, ఎఫిలియేషన్ కమిటీకి మనం ఒక డేటా ఇస్తాం. వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్లో ఒక డేటా ఉంటుంది, యాక్చువల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అపీర్ అయ్యారు ఎగ్జామ్కి. కంట్రోలర్ ఆఫీస్లో ఒక డేటా ఉంటుంది, NIRFకి ఒక డేటా సబ్మిట్ చేస్తాం. అలా ఉండకూడదండి. మొత్తం డేటా అనేది యూనిఫామ్గా ఉండాలి. సపోజ్ మనకి ఏదైనా కాలేజ్ వాళ్ళు ERP కనుక తీసుకున్నట్టయితే, సాఫ్ట్వేర్, ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నట్టయితే, అప్పుడు ERP నుంచి అందరూ ఒకటే డేటా తీసుకుంటారు, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, కాబట్టి స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ నంబర్, అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఎన్రోల్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు, అసలు ఎంతమంది డీటైన్ అయ్యారు. అటానమస్ కాలేజెస్లో డీటైన్మెంట్ కూడా ఉంటుందండి. వీటన్నిటికీ టెంప్లెట్స్ ఇచ్చాడు. దాంట్లో పార్ట్ 2లో టెంప్లెట్స్ ఇచ్చారు. ఇవి యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే, చాలామంది జస్ట్ డేటా సబ్మిట్ చేస్తాం, కానీ దీని మీద మనం చాలా చాలా అటెన్షన్ పే చేయాలండి. చాలా చాలా అటెన్షన్.
టెంప్లెట్స్ కూడా వాడు మెన్షన్ చేశాడు. టెంప్లెట్స్ అంటే ఎక్సెల్ టెంప్లెట్స్. జనరల్‌గా మనకి ఏక్యూఆర్‌లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటేంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ టైప్. అవేంటంటే ఎస్ఎస్ఆర్‌లో మనకి క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్స్ కింద తీసుకుంటాం. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మనకి 500 వర్డ్స్‌లో రాయండి. క్రాస్ కటింగ్ ఇష్యూస్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ, వాల్యూ ఎడ్యుకేషను, ఇవన్నీ పీఓస్, సీఓస్ ఎలా మీరు అటైన్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వీటి మీద ఏంటంటే మనకి డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిస్క్రిప్టివ్ మాక్సిమం 500 అంటాడు. 500 వర్డ్స్ కంటే ఏ మాత్రం ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా అది సేవ్ అవ్వదండి దాంట్లో. సో ఈ టెంప్లెట్స్ అన్నీ మాత్రం ఎక్సెల్ షీట్సే. ఆ టెంప్లెట్స్ ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ టెంప్లెట్స్‌లో మనం ఎడిషనల్‌గా ఒక్క కాలమ్ కూడా క్రియేట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఈ టెంప్లెట్స్ అన్నిటిని మనకి సాఫ్ట్‌వేర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారండి అనాలిసిస్ కోసం. వాడిచ్చిన కాలమ్స్, వాడిచ్చిన టైటిల్స్ కాకుండా ఇంక ఏదైనా టెంప్లెట్స్ మనం ఎడిషనల్‌గా క్రియేట్ చేసినా అవి ఇన్‌వాలిడ్ అయిపోతాయి. సో బేసికల్‌గా ఈ ఎక్స్‌టెండెడ్ ప్రొఫైల్‌లో మనం నంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్డ్. ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం. బీఎస్సీ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్. బీఏ హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్. బీకామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఇవి ప్రోగ్రామ్స్ కిందకొస్తాయండి. సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఆ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారు? సెకండ్ ఇయర్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారు? థర్డ్ ఇయర్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారు? సో నంబర్ ఆఫ్ ఔట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఎళ్లారు? ఎంతమంది ఎగ్జామ్స్‌కి అపియర్ అయ్యారు? సో మొత్తం మీద ఈ ప్రతి ప్రోగ్రామ్‌లో కలిపి ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి? అంటే ప్రతి ప్రోగ్రామ్‌లో బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ ప్రోగ్రామ్. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. మ్యాథ్స్‌లో ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి? ఫిజిక్స్‌లో ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి? కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి? వీటన్నిటికి కోడ్ కూడా చాలా చాలా అవసరం. కోర్స్ కోడ్స్ అంటారు. ప్రోగ్రామ్ కోడ్స్ అంటారండి. కోర్స్ కోడ్స్, ప్రోగ్రామ్ కోడ్స్ కంట్రోలర్ ఆఫీస్ ఇస్తది. ఎస్పెషల్లీ అటానమస్ కాలేజెస్ అయితే కంట్రోలర్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకుంటాం. అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అయితే యూనివర్సిటీస్ నుంచి తీసుకుంటామండి మనం. సో ఎంతమంది ఫుల్ టైమ్ టీచర్స్ ఉన్నారు? సో జనరల్‌గా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడండి. మొత్తం ఆ ఇయర్‌లో సాలరీస్ కాకుండా ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేశారు? కంపల్సరీగా ఆ అమౌంటు అది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్‌లోనూ అడుగుతూ ఉంటాడు. నాక్‌కి అడుగుతూ ఉంటాడండి. ఆ 2 మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌కి ఎంత ఇస్తున్నాం? తర్వాత వచ్చేసేసి మన రీసెర్చ్ ఫండ్ ఎంత? లైబ్రరీకి ఎంత ఇచ్చారు? డిపార్ట్మెంట్స్‌కి ఎంత ఇచ్చారు? ఇవన్నీ క్లియర్‌గా దాంట్లో అడుగుతాడండి. సో కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అక్రిడిటేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత జనరల్‌గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 22, 23 అయిపోగానే 23 డిసెంబర్ కల్లా మనకి అసలు డేట్‌తో సంబంధం లేదు. ఈ ఏక్యూఆర్‌ని మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటదండి. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏక్యూఆర్‌లో కొన్ని కీ ఇండికేటర్స్‌కి సంబంధించి మన కాలేజీ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా మనం వాటిని అప్‌లోడ్ చేయాలండి. ఎస్పెషల్లీ ఐక్యూఎసీ డేటా పార్ట్ 1. ఈ ఏక్యూఆర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్, అకాడమిక్ క్యాలెండరు, కాంపోజిషను ఇవన్నీ అసలు ఐక్యూఎస్‌లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఇవన్నీ ఏంటంటే కంపల్సరీగా కాలేజీ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా అప్‌లోడ్ చేయాలి. అలాగే ఎక్స్‌టెండెడ్ ప్రొఫైల్ దట్ ఈస్ పార్ట్ 2 ఉంది చూసారా? అది కూడా సేమ్ ఇదే నంబర్స్‌తో మనం అప్‌లోడ్ చేయాలండి. ఎందుకంటే థర్డ్ పార్టీ ఎవాల్యుయేషన్‌లో వాళ్ళు కాలేజీ వెబ్‌సైట్ నుంచి మొత్తం చెక్ చేసుకుంటారు. ప్రతి క్రైటీరియాలోనూ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ కీ ఇండికేటర్స్ మనం కాలేజీ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా మనం అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటదండి. దిస్ ఈస్ క్రైటీరియన్ 1 కరిక్యులర్ యాస్పెక్ట్స్. ఈ 1.1, 1.2 అనేవి కీ ఇండికేటర్స్ అండి. సో జనరల్‌గా దిస్ కరిక్యులమ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్. దిస్ బేసికల్లీ సిలబస్ ప్రిపరేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ ప్రిపరేషన్‌లో మనకి అటానమస్ కాలేజెస్‌లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు మనకొక క్వెర్రీ. ఎంత పర్సెంట్ డీవియేషన్ అవ్వచ్చు సిలబస్‌లో? జనరల్‌గా మన యూజీసీ గైడ్‌లైన్స్ ఏం చెప్తాయంటే 20% నుంచి 30% దాకా వి కెన్ మోడిఫై ద సిలబస్ అని చెబుతాం. ఇప్పుడు మనకి యాప్షే వాళ్ళు గాని ఏం చెప్తారంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ అలాగే ఉంచాలి. కోర్స్ ప్యాటర్న్ అలాగే మీరు కంటిన్యూ చేయాలి. యూ కెన్ డిజైన్ యువర్ సిలబస్. బట్ నాట్ డీవియేటింగ్ మోర్ దాన్ 30% డీవియేట్ అవ్వద్దని చెప్తారండి మనకి. సో కాబట్టి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది సిలబస్. ఈ సిలబస్ మనకి ఇండస్ట్రీస్‌కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి. అందుకనే మనకి బీఓఎస్‌లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్‌పర్ట్ కూడా ఒక మెంబర్ అయ్యి ఉండాలండి కంపల్సరీగా. బీఓఎస్‌లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్‌పర్టు, తర్వాత జస్ట్ ఔట్‌గాన్ బ్యాచ్ నుంచి కొంచెం హైయర్ ఎండ్ యూనివర్సిటీస్‌లో చేసిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళని కూడా మెంబర్స్ కింద పెట్టుకుంటే వాళ్ళ సజెషన్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఓకే.
programs and courses should be designed to focus their employability, skill development. తర్వాత courses should focus entrepreneurship, skill development and employment. దీంట్లో ఒక కీ ఇండికేటర్ ఉందండి, చాలా థింగ్, ఎస్పెషల్లీ 1.1.3 కోర్సెస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎంప్లాయబిలిటీ, ఎంటర్ప్రీనర్షిప్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో దీని గురించి NEP 2020లో చాలా బాగా ఎక్కువ మెన్షన్ చేశారు. దీంట్లో కూడా ఆ ఫార్మాట్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి కంపల్సరీగా ఇప్పుడు సపోజ్ ఎకనామిక్స్ తీసుకున్నాం, ఎకనామిక్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఒకటి తీసుకున్నాం, ఆ పేపరు స్కిల్ ఓరియంటేషనా లేకపోతే కనుక మనకి ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ను బేస్ చేసుకున్నా లేకపోతే ఎంప్లాయబిలిటీకి పాసిబిలిటీ ఉందా అనేది మెన్షన్ చేయాలి. కంపల్సరీగా ప్రతి కోర్సుకి మనం అది మెన్షన్ చేయాలి, అలాంగ్ విత్ కోర్స్ కోడ్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత 1.1.1 కీ ఇండికేటర్లో మనకి POs, PSOs, CSOs ఉన్నాయండి. COs ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్. జనరల్గా మనకి ఆల్రెడీ చాలా కాలేజెస్ మీరు ప్రిపేర్ చేసే ఉంటారు, బట్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో మనకి ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ముగ్గురు హెడ్స్ని ఒక కమిటీ లాగా ఫామ్ చేసి ముగ్గురు అనుకుని ఆ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మనం డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది. ఇవి కంపల్సరీగా మనం మెన్షన్ చేయాలి. హౌ యు ఆర్ అటైనింగ్, హౌ యు ఆర్ రీచింగ్ దోస్ పర్టికులర్ అవుట్కమ్స్, హౌ యు ఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అనేది ఒక డిస్క్రిప్టివ్గా చేయాలి. ఇది క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్ కిందకు వస్తుందండి మనకి. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ సిలబస్ రివిజన్ వాజ్ క్యారీడ్ అవుట్. మాకేంటంటే ఒకసారి మాకు పర్సంటేజ్ సిలబస్లు కూడా ఎంత పర్సంటేజ్ వేరియేషన్ చేయాలి అనేది కూడా BOS రెజల్యూషన్స్లో ఒకసారి మెన్షన్ చేయమని చెప్పి ఒక కమిటీ వచ్చినప్పుడు చెప్పారండి. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, దానికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసామండి. 5 యూనిట్లో ఎంత పార్ట్ చేంజ్ చేశారో చూసుకుని టోటల్ మీద పర్సంటేజ్లు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని BOSలో అది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. తర్వాత అకాడమిక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వాట్ ఆర్ ది న్యూ కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అక్రాస్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్. న్యూ కోర్సెస్ అంటే న్యూ పేపర్స్ ఇంట్రడక్షన్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూ కోర్సెస్ అంటే న్యూ పేపర్స్. సో ప్రోగ్రాంలో ఏ పేపర్స్ మీరు కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. జనరల్గా NAAC కమిటీలో న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఎన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనేది జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారండి. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్ డిమాండ్ని బట్టి మనం ఆ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. డిమాండ్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్? డిమాండ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, అప్లికేషన్ కౌంటర్లో ఎన్నైతే అప్లికేషన్స్ మనం సెల్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిమాండ్ వస్తుందండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్కి వెళ్ళాం కదా, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్లో మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి? ఇందాక మనకి చెప్పారు, సార్ చెప్పారు, మనం యాప్షేకి మనం కనుక అప్లై చేసుకుంటే లేదంటే టైం ఉంటే కనుక ఒకసారి యాప్షేకి వెళ్ళినట్టయితే మన కాలేజీకి ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్కి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అంటే ఎంతమంది ఆప్ట్ చేసుకున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుందండి. సో కరిక్యులం ఎన్రిచ్మెంట్, ఇది ఒక ఫస్ట్, ఇది ఒకటి 1.3.1 అనదర్ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఒక డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అనమాట, క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్స్ కిందకు వస్తుంది. సో హౌ యు ఆర్ అచీవింగ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ and how you are providing environment and sustainability, how you are implementing professional ethics and human values into the curriculum. దీని మీద ఒక డిస్క్రిప్టివ్ 500 words లో రాసి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్ గురించి సార్ ఇందాక గ్యాప్స్లో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్ డీటెయిల్గా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తోంది, ఎంతమంది ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు, ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు, ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, సెమిస్టర్ వైజ్ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి. ఓకే, తర్వాత ఫీల్డ్ వర్క్, ప్రాజెక్ట్స్, ఇంటర్న్షిప్. సో ఇది వరకు మన కరికులంలో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఇంటర్న్షిప్ అనేది మనకి పార్ట్ అయిపోయింది. NEPలో కూడా వాడు ఇంటర్న్షిప్, OJT, తర్వాత కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అదంతా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం అయిపోయింది. ఫీల్డ్ వర్క్స్ కంపల్సరీగా ప్రతి డిపార్ట్మెంటు ఫీల్డ్ వర్క్స్ పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఫీల్డ్ వర్క్స్ అంటే ఇప్పుడు బాటనీ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, బాటనీ ఫీల్డ్ ట్రిప్కి వెళ్తారు. అలాగే జువాలజీ వాళ్ళు, ఫిజిక్స్ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్కి జస్ట్ ఫీల్డ్ ట్రిప్, BSNL కానీ లేకపోతే మన ఇస్రోకి వెళ్ళటం, మన షార్ సెంటర్కి కానీ వెళ్ళటం, సింపుల్గా వెళ్ళొచ్చినంత మాత్రాన్ని సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా
మా పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ BA వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళారండి. దేనికంటే ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాలు జస్ట్ చూడటం కోసం వెళ్ళారు. అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని 3 బ్యాచ్ల కింద లోపలికి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి మొత్తం అసలు ఏం జరుగుతుంది పార్లమెంట్లో అనేది ప్రాక్టికల్గా మనకి చూసి వచ్చారు వాళ్ళు. చూసి వచ్చారు. అదే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ వర్క్ ఫర్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఇంకో డౌట్ వస్తుంది మనకి, తెలుగు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి ఫీల్డ్ వర్క్ ఏముంటుందండి? జనరల్గా కొన్ని లైబ్రరీస్ ఈ పాత నన్నయ్య సాహిత్యానికి, తిక్కన సాహిత్యానికి వీటికి బాగా ఫేమస్ ఉంటాయన్నమాట. చారిత్రాత్మకమైన లైబ్రరీస్. అక్కడికి వెళ్ళి అవి స్టడీ చేసి వచ్చి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ వర్క్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్. ఓకే. సో ఈ ఫీల్డ్ వర్క్కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీగా IQAC కోఆర్డినేటర్కి దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఏ రిపోర్ట్. ఇక్కడ ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఈ అటెండ్ అయ్యే ప్రోగ్రాంలో చాలా మంది HODs ఉంటారు. ఇక్కడ చాలా మంది స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. ప్రతి ప్రోగ్రాంకి స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రోగ్రాంలో కంపల్సరీగా వాడు అడిగేది ఏంటంటే మనకి క్రైటీరియాలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ చెందారు, అలాగే ఎంతమంది స్టాఫ్ బెనిఫిట్ పొందారు. ఓకే, ఇవన్నీ వాట్ ఆర్ ది దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్లో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద రిపోర్ట్ టు ది కరిక్యులం ఇన్ఛార్జ్, క్రైటీరియా ఇన్ఛార్జ్, అదర్వైజ్ IQAC కోఆర్డినేటర్. ఓకే, సో ది ఫీల్డ్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ NEP-2020లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారండి. తర్వాత ఈ ఫీడ్బ్యాక్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. ఫీడ్బ్యాక్ సింపుల్గా తీసుకుంటే సరిపోదు. ఫీడ్బ్యాక్ని ఎవాల్యుయేషన్ కూడా చేయాలి. ఎవాల్యుయేషన్ చేసి యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ కంపల్సరీగా మనం వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలండి. యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్. ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే మనకి స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, ఎంప్లాయీస్, అల్యూమ్ని, ఈవెన్ మనకి ఇండస్ట్రియలిస్ట్, అల్యూమ్ని స్టూడెంట్స్, ఇండస్ట్రియలిస్ట్లకు కూడా మనం సిలబస్ పంపించి సిలబస్ మీద, కరిక్యులం మీద కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం మనం. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ ఫామ్స్ వచ్చినాయి. గూగుల్ ఫామ్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ పెట్టేసేసి స్టూడెంట్ ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ మనం పంపించి అనాలిసిస్ కూడా మనం గూగుల్ ఫామ్లోనే సరిపోతుందండి. ఆ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఎవ్రీథింగ్ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, so these are the points, these are the key indicators which we have to upload in the website as far as the criterion 1 is considered. Coming to criterion 2, teaching, learning and evaluation. So here the enrollment of students is very important. In the part 2 extended profile ki deeniki konni points match avutayandi manaki. So data manaki akkada edaithe data istunamo ade data ikkada undali. Okay, సో రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్కి ఎన్ని సీట్స్ మనం ఇచ్చాం, ఎన్ని సీట్స్ ఫుల్ అయినాయి, వీటికి కూడా టెంప్లెట్స్ ఉంటాయండి కంపల్సరీగా. దీంట్లో ఏంటంటే సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది వచ్చారు, సో బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు, తర్వాత పూర్ పీపుల్ ఎంతమంది ఉంటారు, ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది మనకి. తర్వాత స్టూడెంట్ టీచర్ రేషియో, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది NAAC ఈస్ కన్సర్న్. ఈ స్టూడెంట్ టీచర్ రేషియో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు కాలేజ్ మొత్తం మీద, ఎంతమంది ఫుల్ టైం టీచర్స్ ఉన్నారండి. ఓన్లీ ఫుల్ టైం టీచర్స్కి మాత్రమే, అడ్హాక్ టీచర్స్ని దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. తర్వాత స్లో లెర్నర్స్కి, అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్కి ఏ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం, అది దట్ షుడ్ బి ఎ డిస్క్రిప్టివ్, దట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్ కిందకి వెళ్తుంది SSRలో. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని కాలేజెస్లో ఈ స్లో లెర్నర్స్కి కొన్ని స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అదేంటంటే క్వాలిటీ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్లో మన స్లో లెర్నర్స్ని, అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ని ఇద్దరిని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఐడెంటిఫై చేసి స్లో లెర్నర్స్ని అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్కి అటాచ్ చేస్తాం. సపోజ్ క్లాస్లో 10 మంది స్లో లెర్నర్స్, 5 అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఒక్కొక్క అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్కి 2 స్లో లెర్నర్స్ని అటాచ్ చేసి వాళ్ళని మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, దీని తర్వాత వచ్చి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ICT ఎనేబుల్డ్ టూల్స్. ICT ఎనేబుల్డ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇందాక మనకి సార్ చెప్పారు ఓన్లీ LCD ప్రొజెక్టర్స్ అవి మాత్రమే కాదు, జస్ట్ మనం గూగుల్ క్లాస్ రూమ్స్, తర్వాత ఆన్లైన్ లెసన్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, వెదర్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ దట్ ICT ఎనేబుల్డ్ టూల్స్. మనకి CCE వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కోవిడ్ పుణ్యమని మనకి ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించి కొన్ని బుక్స్ రిలీజ్ చేశారండి, ICT టూల్స్ అని చెప్పేసి. అవి ఇప్పటికీ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి.
how to make use of these ICT tools on a digital platform. దాంట్లో ఉంది, దాన్ని మనం కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెంటరింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ అనదర్ ఇంపార్టెంట్. సో టీచింగ్ ప్లాన్స్, ఈ చాలా మంది మన ఎయిడెడ్ స్టాఫ్కి చాలా మందికి తెలుసు, అకాడమిక్ ఇయర్ చివర్లో ASAR అని చెప్పేసి అప్రైజల్ రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పేసి అడిగి దాన్ని బేస్ చేసుకుని API స్కోర్లు ఇస్తూ ఉంటారండి CCE వాళ్ళు. దాంట్లో టీచింగ్ ప్లాన్స్ కూడా అడుగుతారు. టీచింగ్ ప్లాన్ అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ NAAC లో కూడా ఈ 2.3.4లో ఈ టీచింగ్ ప్లాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టీచింగ్ ప్లాన్స్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ టీచింగ్ ప్లాన్ అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద క్లాసే మనం ప్లాన్ చేసేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఎవ్రీ సెమిస్టరు మనం దాన్ని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. టీచర్ ప్రొఫైల్ అండ్ క్వాలిటీ. సో మనకి ఫుల్ టైమ్ టీచర్స్ విత్ PhD. దిస్ ఈస్ NEP is focused on this particular thing. సార్ రామాంజనేయ రెడ్డి గారు, ఎనీ కాన్సెప్ట్ సార్? సార్ రైజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్, రామాంజనేయ గారు. So okay, I'll focus on last. So another important thing is complaints and grievances. So this grievances is very very significant as far as the COE is concerned, especially autonomous colleges లో రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్స్ పెడతా ఉన్నాయి. తర్వాత కొంతమంది ఇంటర్నల్స్ పడలేదని వస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. దోస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ గ్రీవాన్సెస్ ఆర్ కంప్లైంట్స్. సో వాటిని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసాం, ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి, దానికి ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ రిజిస్టర్స్ అన్నిటినీ మనం NAACకి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఎన్ని గ్రీవాన్సెస్ వచ్చినాయి, ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి, వాటిని ఏ రకంగా మనం వాటికి సొల్యూషన్ ఇచ్చాం, ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్. జనరల్గా ఎగ్జామినేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో కంపల్సరీగా వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ IT. దట్ మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఈ POs, COsని వెబ్సైట్లో మనం డిస్ప్లే చేయాల్సి ఉంటుందండి. సో పాస్ పర్సంటేజ్ అది స్టూడెంట్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది చూడండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. ఇది ఆల్రెడీ పార్ట్ 2 కింద చూసాం. ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ సర్వే. NAAC కమిటీ కంపల్సరీగా ఇది చూస్తుందండి, స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ సర్వే. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే NAAC కమిటీకి SSRని బేసికల్గా వెళ్తుంది. SSRకి ఈ AQRలే బేసిక్ అండి. సో ఇక్కడ బేసికల్గా వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ AQAR. సో ఆల్ దీస్ AQRs ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ SSR. సో AQRలో డేటా కరెక్ట్గా ఉంటే SSRలో డేటా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. SSRని మనం NAACకి సబ్మిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఈ స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ సర్వే మనం వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇయర్ వైజ్ ఉంటుంది అనమాట. అది చివరిలో నేను ఒక వెబ్సైట్లో చూపిస్తాను మేము ఏ రకంగా అప్లోడ్ చేసాం అనేది. అది కంపల్సరీగా ఇది చూస్తారు ఈ AQRలో. దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ టు బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద యాజ్ ఫర్ as the criteria 2 is concerned. So research facilities. So third criterion relates to research facilities. Seed money. రీసెంట్గా మన యాప్షై చైర్మన్ గారు మీటింగ్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు. దట్ ఈస్ రీసెర్చ్కి R&D సెల్ ఒకటి కాలేజీలో ఓపెన్ చేయమని. R&D సెల్కు ఒక సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫ్యాకల్టీ, రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యాకల్టీతో ఒక 5 మెంబర్స్తో కమిటీ ఫ్రేమ్ చేసి ఆ రీసెర్చ్కి అవసరమైన అమౌంట్ కానీ లేదంటే మంచి పబ్లికేషన్స్ స్కోపస్లో కానీ ఎల్స్వేర్లో కానీ పబ్లికేషన్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ ఇవ్వటం కానీ, ఎస్పెషల్లీ దోస్ ఈ మధ్య మనం చూసాం SKD యూనివర్సిటీలో ఒక చిన్న పాప, అమ్మాయి పేరు ఏదో ఉండాలి, ఆ అమ్మాయి చాలా చాలా పూర్ ఫెలో, షీ డిడ్ హర్ PhD. ఈ సీడ్ మనీ ఫెసిలిటీ కనుక ఉన్నట్టయితే అలాంటి వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. మన కాలేజెస్లో కూడా ఇప్పుడు Sir, dear participants, kindly bear with us. There is a power problem at Sairam sir's house. The inconvenience is regretted. Please bear with us, sir. Please bear with us.
Respected participants, there is a power failure at PVS Sairam Sir house. He will be back in within few minutes. The inconvenience may be regretted, and please wait until he will join for the session. Please wait, sir. Okay. So we are just waiting for Dr. Sairam's we're just waiting for Dr. Sairam's arrival because there is some power failure at his house, and meanwhile I'm just telling that we are receiving many requests from the participants to provide all the clippings, the information which is being provided by the resource persons in all the clippings. Definitely, we have requested all the resource persons to provide their clippings to the college, and all those things will be put online for the information of all the participants. They can take any type of information from these slides. See, after this 5-day faculty development program, we will see that the paper which is being presented by each and every resource person, is available online, so that any college or any participant can view these things from the group which is provided online. So most of the participants are telling that the sessions are very informative, that all these sessions are related to the assessment and accreditation process in the context of NEP-2020. So actually this morning Dr. Machi Srirangam was explaining about the difference between the old system and the new system, and in what way the colleges have to come forward with many things which are to be notified and which are to be given importance in the context of this NEP. Normally, according to the old process. Yeah. One minute. We are getting back to Dr. Sairam Garu. 1 minute. I request all the participants to kindly cooperate with this inconvenience. Yeah. Has joined us. Sairam sir, please unmute your device, sir. You may continue. Yes, sir. Sir, screen share అవుతుందా sir? Fine, sir. You are audible, sir. Screen share అవుతుందా? Yes, sir. Scroll అవుతుంది కదా? Sir, once again, sir. Slides scroll అవుతున్నాయా? Fine, sir. Fine. Okay, sir. Sorry, dear participants. So we are in the criteria 3, that is the grants received from the government and non-government agencies. Research projects, major research projects and minor research projects is very, very significant. And nowadays it is very, very difficult to get these particular research projects. And చాలా కష్టం మీద research projects కావాలి. దీనికి ఏంటంటే ఒక సజెషన్ ఈ మధ్య ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చింది ఏంటంటే, అవుట్ సైడర్ రీసెర్చర్ అనమాట. ఆయన ఇచ్చింది ఏంటంటే, బెటర్ మీరు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ స్టడీ చేసి ముందు కాలేజీలో ఒక ఇవాల్యుయేషన్ కమిటీ పెట్టుకోండి. ఆ ఇవాల్యుయేషన్ కమిటీకి దాన్ని రిఫర్ చేసి దాంట్లో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ పెట్టి అప్పుడు మీరు ఒక సెర్చ్ చేసి కావాలంటే ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ని కూడా పెట్టుకుని అప్పుడు మాత్రమే అప్లై చేయండి యూజీసీకి అని చెప్పారండి. సో రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈస్ వెరీ, వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈస్ కన్సర్న్. బికాస్ మనకి నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ తర్వాత న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో దే ఆర్ గివింగ్ మచ్ వెయిటేజ్ టు దిస్ పర్టికులర్ రీసెర్చ్, ఎస్పెషల్లీ రీసెర్చ్ ఎట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్.
మనకు డౌట్ వస్తుంది, అసలు రీసెర్చ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో రీసెర్చ్ చేయటం ఏంటండి? ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఫస్ట్ పొద్దున మనకి శ్రీరంగం గారు కూడా చెప్పారు, ఏ సెమిస్టర్లోనూ 36 అవర్స్ లేవండి. ఏ సెమిస్టర్లోనూ 36 అవర్స్ వీక్లీ లేవు. సో దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం సింగిల్ మేజర్కి వచ్చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫిజిక్స్లో చేరినవాడు ఫిజిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడే వస్తాడు, అలాగే కెమిస్ట్రీలో చేరినవాడు కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడే వస్తాడు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇయర్లోనే కొద్దిగా రీసెర్చ్ గురించి కొంచెం ప్రమోట్ చేసి, కొద్దిగానే మరీ ఎక్కువైతే భయపడిపోయి పారిపోతారండి. సో సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేవాడికి వాళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేస్తే మనకి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో వాళ్ళ చేత కొన్ని రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయించవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఫిస్ట్, డిఎస్టి, తర్వాత డిబిటి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి రీసెర్చ్ ఫండింగ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి. డిబిటి స్టార్ కాలేజీ, తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్టి, ఇవన్నీ టెర్మినాలజీ చాలా అటానమస్ కాలేజెస్ తెలిసే ఉంటాయండి మనకి. ఓకే, వీటిలో ఏంటంటే ఆ ఫండ్ని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ ప్రమోట్ అవర్ రీసెర్చ్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఆల్సో మోటివేట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ టు గో ఫర్ రీసెర్చ్. ఎందుకంటే మనకి కమింగ్ డేస్లో బేసిక్ సైన్సెస్ ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోతుందండి. రీజన్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఇంటర్మీడియట్లో మనకేంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అంటే చాలా వెక్స్ అయిపోయేటట్టుగా చేస్తారు. ఎస్పెషల్లీ బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ రిపీటెడ్గా టెస్టులు పెట్టేసి ఆ మార్క్స్ సరిగా రాలేదని చెప్పటం, దాంతో వాడు ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎవర్షన్ పెంచుకుంటాడు. కానీ స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ దోస్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇలా వస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం మోటివేట్ చేయడానికి ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చండి. సో తర్వాత ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అండ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చే ప్రతి పైసాకి ఆడిటబుల్ అండి. అది ఆడిట్ చేయించాల్సిందే, ప్రతి దానికి మనం లెక్క చెప్పాల్సిందే. కమిటీస్ వస్తాయి తర్వాత మనకి. ఓకే, సో హౌ టు మొబిలైజ్ ద రీసోర్సెస్ ఫర్ రీసెర్చ్, దట్ కమ్స్ అండర్ 3.2 కీ ఇండికేటర్ అండి. అలాగే ఇన్నోవేషన్ ఎకోసిస్టమ్, సో బేసికలీ దిస్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ దీని కిందకు వస్తాయండి మనకి. తర్వాత ఎన్ని వర్క్ షాప్స్, సెమినార్స్ కండక్ట్ చేసాం. బేసికల్గా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జాగ్రత్త చూడండి. 3.3.2లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్, సెమినార్స్ కండక్టెడ్, అక్కడతో చూడటం ఆపేస్తాం చాలా మంది. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కి మనం ఈ క్రైటీరియాకి సంబంధించి మీ డేటా ఇవ్వండి అని అడిగాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్క్ షాప్స్, సెమినార్స్ కండక్టెడ్ అంత మటుకే చూస్తారు అంతే. కానీ దానికి కంటిన్యూషన్ చూడండి, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, వీటి మీద ఎన్ని వర్క్ షాప్స్, సెమినార్స్ మీరు ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి కొత్తగా ఇంకోటి యాడ్ అవబోతోంది, అదేంటంటే సైబర్ అవేర్నెస్. సైబర్ క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి స్టూడెంట్స్లో. తెల్లాలేస్తే మనకి పంచాయతీలే ఏంటి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వాడు ఆ మెసేజ్ పెట్టాడు, ఈ మెసేజ్ పెట్టాడు, ఇవన్నీ వస్తున్నాయండి. సైబర్ అవేర్నెస్ కూడా స్టూడెంట్స్కి రావాలి. దట్ ఈస్ ది పాయింట్ ఇంక్లూడెడ్ బై దిస్ NEP. సో రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, IPRs అంటాం అనమాట. ఈ ERP అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, వీటిని ఫోకస్ చేస్తూ ఎన్ని వర్క్ షాప్స్ మనం కండక్ట్ చేసాం అనేది మనం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే సార్. సో తర్వాత రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ చాలా చాలా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. పొద్దున ఇందాక సార్ చెప్పారు, UGC కేర్ లిస్ట్ ఈస్ మినిమం అని చెప్పారు. UGC కేర్ లిస్ట్ ఈస్ మినిమం. సో ఆ పాయింట్ మన వాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే ఎంతసేపు మా స్కోపస్ పబ్లికేషన్స్ కావాలి, ఎల్స్వేర్ పబ్లికేషన్స్, వెబ్ ఆఫ్ సైన్సెస్, హెచ్ ఇండెక్స్ కావాలి, సైటేషన్ ఇండెక్స్ కావాలి, ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే మినిమం కేర్ జర్నల్లో ఉంటేనే మనకి దీంట్లో పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ స్కోపస్ అయితే ఇంకా ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. సో ఎంతమంది PhD క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు? ఇదేంటి సార్ రిజిస్టర్ అవ్వటం ఏంటి? అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మనం ఎక్కువగా ఏంటంటే మనం జస్ట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్. సో PhD క్యాండిడేట్స్ ఏంటంటే మనకి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి యూనివర్సిటీకి మనం అప్లై చేసుకుంటే మినిమం డిపార్ట్మెంట్లో కనుక 2 PhD సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ కనుక ఉంటే అప్పుడు యూనివర్సిటీకి మనం అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ సెంటర్కి మనకి పాసిబిలిటీ ఇది ఇస్తారండి. ఒక కమిటీని పంపిస్తారనమాట. కమిటీని పంపించేసేసి వెదర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆర్ నాట్ అనేది వాళ్ళు దాన్ని డిసైడ్ చేసి మనకు అకార్డింగ్లీ మా కాలేజీకి ఒక ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్లో కృష్ణా యూనివర్సిటీ మా లైలా కాలేజ్ని రీసెర్చ్ సెంటర్ కింద తీసుకుందండి. అప్పుడు ఏంటంటే ఈ రీసెర్చ్ గైడ్స్ ఉంటారు కదా,
వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ని అలాట్ చేస్తారనమాట. దటు మా కాలేజీలో మాకు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా ఉంది, మా దగ్గర ల్యాబ్ కూడా ఉందండి. ఈ ఫిస్ట్ కోఆపరేషన్తో మేము ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దాంట్లో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కూడా బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చి స్కాలర్స్ వచ్చి చేసుకుంటూ ఉంటారు మినిమం అమౌంట్ పే చేసి. ఓకే, సో రీసెర్చ్ పేపర్స్, బుక్స్ అండ్ చాప్టర్స్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం మనకి ఈ క్రైటీరియా 3లో చాలా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అండి. తర్వాత ఈ కన్సల్టెన్సీ, రెవెన్యూ జనరేటెడ్. సో కన్సల్టెన్సీ అంటే బేసికల్గా కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్. ఇందాక మనకి సారు గ్యాప్స్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ఎస్ఎస్ఆర్లో చెప్పారు. ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. మన కాలేజీ వాళ్ళు బయట వాళ్ళకి ఎంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ కన్సల్టెన్సీ అంటే బీఓఎస్ఎల్కి వెళ్ళొచ్చేవి కన్సల్టెన్సీలు అవ్వవండి. తర్వాత మనకి పేటెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే పేటెంట్స్ మీద కూడా ఈ క్రైటీరియాలో పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశారు. పేటెంట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే మాకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మా కాలేజీ వాళ్ళు ఏం చేసామంటే, అంటే మా కాలేజ్ గురించి చెప్పడం అని కాదు, జస్ట్ ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అనమాట. ఆలనా అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం. ఆంధ్రాలో అసిస్టెన్స్ ఫర్ నైబర్హుడ్ అవేర్నెస్ అని చెప్పేసి పెట్టాం. దాంట్లో ఏంటంటే మేము కలెక్టర్ దగ్గర, తర్వాత మున్సిపల్ చైర్మన్ దగ్గర, కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దగ్గర పర్మిషన్స్ తీసుకుని కార్పొరేషన్ స్కూల్స్కి, జెడ్పీ స్కూల్స్కి మా స్టూడెంట్స్, మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి పంపిస్తామండి. పంపించేసేసి అక్కడ స్టూడెంట్స్కి, హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళు కొద్దిగా మ్యాథ్స్ చెప్పడం కానీ, ఇలాంటివి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ చెప్పడం, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం, వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం, ఇలాంటివన్నిటిని వీళ్ళ లీజర్ టైంలో వెళ్ళి చేసేస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ అంటే జస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఈవెన్ మనకి ఈ రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేయటం, ఓకే, మెడికల్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ కిందకే వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మా వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే 4th ఇయర్ స్టార్టింగ్లో పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ కరిక్యులమే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళిపోయేసి రైతులకి మనకి ఈ అగ్రికల్చరల్ లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఏ ఎక్విప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు, అదంతా వాళ్ళతోనే ఉండి వాళ్ళతో మనకి ఫార్మింగ్ చేయిస్తున్నారనమాట. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్లో అవార్డ్స్, రికగ్నిషన్స్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే అవార్డ్స్, రికగ్నిషన్స్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, తర్వాత ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్, అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆ తర్వాత మన స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. తర్వాత మా విజువల్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ టొబాకో, కిల్ టొబాకో, అలాగే నో స్మోకింగ్, అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్కి రోడ్ షోస్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ మిమిక్రీ షోస్ పెట్టేసేసి, మన మైమ్ షోస్ పెట్టేసేసి మనం టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. అవేంటంటే రోడ్ షోస్ పెట్టేసేసి అక్కడ అవేర్నెస్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ కొలాబరేషన్స్ కూడా మనకి ఫంక్షనల్ ఎంఓయూస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇయర్ చూపించుకున్న ఫంక్షనల్ ఎంఓయూ నెక్స్ట్ ఇయర్ చూపించుకోకూడదు. అంటే వాడు 1 ఇయర్ కనుక ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఇయర్లో ఆ ఫంక్షనల్ ఎంఓయూ అవుట్పుట్ ఏంటి, మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అదర్ యూనివర్సిటీతో చేసుకోవచ్చు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో చేసుకోవచ్చు, ఇండస్ట్రీస్తో చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ కార్పొరేట్ హౌసెస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్టివిటీస్ కంపల్సరీగా దానికి డాక్యుమెంటేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉంది అదంతా కూడా, ఎస్పెషల్లీ దీస్ ఫంక్షనల్ ఎంఓయూస్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ అవర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, అల్యూమినీలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ పర్టికులర్ ఎంఓయూస్. వాళ్ళలో కార్పొరేట్ పీపుల్ ఉంటారనమాట, వాళ్ళతో వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ ఎంఓయూస్. So these are the key indicators which are to be uploaded into the website as far as the criteria 3 is concerned. So criteria 4, infrastructure facilities and this library facilities. Infrastructure facilities ante laboratories, seminar halls, classrooms, campus area classrooms, LCD facilities మీరు ఎంత స్పెండ్ చేశారు వీటి మీద. తర్వాత ఆడియో వీడియో రూమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే ఆడియో వీడియో ప్రొడక్షన్ అనమాట. తర్వాత మా కాలేజీలో విజువల్ కమ్యూనికేషన్లో మనకి యాక్చువల్గా అయితే రికార్డింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఒక మూవీని కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అంత. తర్వాత ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఏం వాడుతున్నారు, ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారా లేదా, దట్ ఆల్సో దే విల్ చెక్ అండి. సాఫ్ట్వేర్స్ కంపల్సరీగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మనకి కొంత దీంతో కన్సెషన్తో ఇస్తూ ఉంటారు, అవి మాత్రమే వాడాలి, లేదంటే ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడాలన్నమాట. తర్వాత ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ది ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ చూసారా 4.1.4 ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆగ్మెంటేషన్.
సో ఎక్స్క్లూడింగ్ సాలరీ అది కంపల్సరీగా మనం మెన్షన్ చేయాలి. దానికి కంపల్సరీగా మనకి ఏంటంటే ఆడిటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి. ఏది పడితే అది ఏ డేటా పడితే ఆ డేటా వేయకూడదు. ఎందుకంటే వాడు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆడిటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే మనకి ఎలిజిబుల్. అవి మాత్రమే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనకి తేడా రాకూడదు అనమాట. తర్వాత కల్చరల్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించి కంపల్సరీగా ఏంటంటే ఇప్పుడు సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి ఎక్స్టెన్షన్ సెంటర్ కింద సిద్ధార్థ కళాపీఠం ఉంది. వాళ్ళు అక్కడ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏమేం చేస్తారు, ఆ కల్చరల్ అవేర్నెస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. అది వాటికి కూడా పాయింట్స్ ఉంటాయండి. సో లైబ్రరీ గురించి ఇక నేను వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లైబ్రరీలో మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, కంప్యూటర్స్ ఎన్ని వాడతారు, ఆ తర్వాత మనకి ఎంతమంది ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే డిజిటల్ లైబ్రరీస్ అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా లైబ్రరీకి వచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. కానీ ఏంటంటే అక్కడే మనం ఏం చేస్తామంటే డిజిటల్ లైబ్రరీస్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టి ఈ ఇన్ఫ్లిబ్నెట్కి యాక్సెస్ ఇస్తారనమాట. డిజిటల్ లైబ్రరీస్లో స్టూడెంట్స్కి కూడా మనం యాక్సెస్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా మనకి లైబ్రరీకి రోజు విజిట్ చేసినట్టుగా కూడా మనం చూపించుకోవచ్చు అనమాట. ఆన్లైన్ లైబ్రరీస్ అనమాట. తర్వాత ఐటీ పాలసీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం మనం. తర్వాత క్యాంపస్కి సంబంధించి బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఉంది, తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఇచ్చారు, ఈ కంటెంట్ని ఏ రకంగా డెవలప్ చేసాం. ఈ కంటెంట్ అంటే సింపుల్గా యూట్యూబ్లో లెసన్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం కాదండి. ఇక్కడ ఏంటంటే లెక్చర్ క్యాప్చరింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట. ఆ లెక్చర్ క్యాప్చరింగ్ సిస్టంలో ఎల్సిఎస్ అంటారు. తర్వాత కాలేజీకి ఎల్ఎంఎస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి యాప్సే కూడా ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నారండి వాళ్ళు. ఈ ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ని లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అంటారనమాట. ఈ ఎల్ఎంఎస్ని మనకి ఈ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఎలా వాడుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాలి. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా కావాలి మనకి. ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ది డాక్యుమెంట్స్ టు బి అప్లోడెడ్ ఇన్ క్రైటీరియా 4. కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తానండి, జస్ట్ మనకి ఎంతో టైం లేదు ఇంకా. స్టూడెంట్ సపోర్ట్, స్కాలర్షిప్స్, మేనేజ్మెంట్ స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజీ మేము ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళాం అడ్మిషన్స్కి, మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి స్కాలర్షిప్స్ రాలేదు. దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం మా వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ స్కాలర్షిప్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని పెట్టి ఒక కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కమిటీ దాన్ని సజెస్ట్ చేస్తే పూర్ స్టూడెంట్స్కి మనం స్కాలర్షిప్స్ని ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమందికి ప్లేస్మెంట్ వచ్చినాయి, ప్రోగ్రెసింగ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎంతమంది వెళ్ళారు. తర్వాత ఇదేంటంటే చాలా చాలా కాలేజెస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. వాడు 3 ఏళ్ళు కాలేజీలో చదివిన తర్వాత ఇక వాడు ఇక కాలేజీని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న తర్వాత. వాడు యాక్చువల్గా ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందా, ప్లేస్మెంట్ వస్తే మన దగ్గర ప్రూఫ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. దాదాపు ఒక 100 ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయని చూపించుకుంటే ప్రతి ఒక్కదానికి మన కాలేజ్ తరపున కనుక వాళ్ళకి ఏదైనా ప్లేస్మెంట్ వచ్చినట్టయితే ఆ ప్లేస్మెంట్ సెల్ వాళ్ళు అది మెన్షన్ చేయాలి. జేకేసీ తరపున కానీ ప్లేస్మెంట్ సెల్ తరపున కానీ ఏదైనా అపాయింట్మెంట్స్ వచ్చినట్టయితే ఆ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ కంపల్సరీగా ఉండాలండి, లేకపోతే అది వ్యాలిడ్ కాదు. తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు, పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్కి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు. తర్వాత యాక్టివ్ స్టూడెంట్ కౌన్సిల్, దిస్ ఈస్ ఎనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా ఏంటంటే అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో మన స్టూడెంట్లో క్యాపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని కొంతమందిని తీసుకుని వాళ్ళకి ఏంటంటే మీడియా ఇన్ఛార్జి, కల్చరల్ ఇన్ఛార్జి, అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జి మొత్తం ఒక సెల్ లాగా పెడతాం అనమాట. తర్వాత కాలేజీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా సరే ఆ కోర్ స్టూడెంట్స్ని, స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ అంటాం దాన్ని, వాళ్ళని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేతే ప్రోగ్రామ్స్ జరిగేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్టివ్ స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ అంటాం. ఆ స్టూడెంట్ కౌన్సిల్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుందండి. మీకు నేను స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ కూడా ఎలా ఉంటుందో కావాలనుకుంటే నేను ఒకటి పంపిస్తాను, మా కాలేజీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్. అల్యూమినీ అసోసియేషన్, దిస్ ఈస్ ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. అల్యూమినీ వాళ్ళు ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా మనకేంటంటే వచ్చి లెసన్స్ చెప్పారంటే కుదరదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, కాలేజీకి ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్ ఏమి ఇచ్చారు, మానిటరీ బెనిఫిట్ ఏమి ఇచ్చారు. జనరల్గా మా కాలేజీలో Kindly bear the participants. There is a power problem at Sai Ram sir house. He will join us within a few minutes. Please bear with us, sir.
Sir, you may join now, sir. అయిపోయింది. You may join now, sir. జస్ట్ ఒక 10 minutes సార్ అయిపోతుంది. No Is issue. it okay, sir? Right, sir. Right, sir. So criterion 6 just we are discussing, sir. Criterion 6 is almost related to IQAC activities. Most of them are IQAC supported. Professional development and administration training programs. That is another important concept. So what are the funds and grants received from non-government bodies? So another important thing is internal and external financial audit. It is very, very important. In addition to the financial audit, we have to take the academic audit also. It is another important thing. IQAC is playing a dominant role, especially in the 6th criteria is dominated by IQAC activities. These are the documents to be uploaded. So more documents are there in criteria 6 to upload in our website, sir. I'll show you our website also. So 7th criteria basically related to best practices. Best practices ఏంటంటే మనం చాలా వరకు మనకి తెలియదు మనం ప్రాక్టీసెస్ మన కాలేజీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అన్న విషయం. కానీ చాలా విషయాలు మనం ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవట్లేదు, మనం ప్రెజెంట్ చేసుకోవడంలో ఉంటుందండి. ఇందాక మన గౌతమ్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా ఉంటాయి. సో జనరల్గా సోలార్ ఎనర్జీ వాడతాం, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కొన్ని కాలేజెస్లో వాడతారు. మనం వీలింగ్ ఆన్ ది గ్రిడ్ సెన్సార్ బేస్డ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్. జనరల్గా ఈ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ దట్ ఈస్ ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండి. మా కాలేజ్ మొత్తం ఎల్ఈడి బల్బ్సే వాడతామండి, మొత్తం కంపల్సరీగా. ఎల్ఈడి బల్బ్స్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు. మా కాలేజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారనమాట. సో జెండర్ ఈక్విటీ, ప్రమోషన్ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్విటీ, తర్వాత గ్రీనింగ్ ద క్యాంపస్. సో వీటికి ఏంటంటే రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్. తర్వాత కొన్ని కాలేజెస్లో వాళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు ప్రతి థర్స్డే వెహికల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, అట్లా అనమాట. రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్, యూజ్ ఆఫ్ బైసికల్స్, తర్వాత పెడెస్ట్రియన్ ఫ్రెండ్లీ పాత్వేస్, బ్యాన్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. సో టు ఇంప్రూవ్ ద గ్రీనింగ్ అట్ ది క్యాంపస్. క్వాలిటీ ఆడిట్స్, గ్రీన్ క్యాంపస్ కూడా ఆడిట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయండి మనకి. ఆడిట్స్ కూడా సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ స్టూడెంట్స్లో చాలా మంది డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏం ప్రొవిజన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసాం, ర్యాంప్స్, లిఫ్ట్స్, డిజేబుల్డ్ ఫ్రెండ్లీ వాష్రూమ్స్, తర్వాత అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్రైబ్స్, సో విజువల్లీ ఇంపైర్డ్, తర్వాత డెఫ్ అండ్ డమ్ స్టూడెంట్స్. సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు, ఇది కూడా 7.1.7 కీ ఇండికేటర్ అండి. మీరు వీటిలో ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. సో కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ది వెబ్సైట్. కంపల్సరీగా స్టూడెంట్స్కి, టీచర్స్కి, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కాలేజీకి సంబంధించి, కాలేజీలో డూస్, డోంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఇన్ ది. యాక్చువల్గా అయితే ఒక ఫ్లెక్సీ పెట్టి నోటీస్ బోర్డులో కూడా పెట్టాలి, కాలేజ్ వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టాలండి కంపల్సరీగా. సో వాట్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ది ఇన్స్టిట్యూషన్. తర్వాత నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కమెమరేటివ్ డేస్ ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అని, యాంటీ టొబాకో డే అని, వరల్డ్ హార్ట్ డే అని, హ్యూమన్ రైట్స్ డే అని, ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ డే అని, వీటిని ఏ రకంగా మీరు సెలబ్రేట్ చేశారు. మీరంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎన్సీసీ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు డెఫినెట్గా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ జనరల్గా ఏంటంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని వాడు హైలైట్ చేయమని చెప్పేసి డిస్క్రిప్టివ్గా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్: అల్యూమినీ, అడాప్టింగ్ స్లమ్ ఏరియాస్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద పీపుల్, collaborating with government schools, visiting villages and to organize awareness programs like drug addiction, pollution, anti-tobacco, health awareness camps, etc. As I said, assistance for neighborhood awareness, earn while you learn. స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే కాలేజీలోనే కొన్ని బాధ్యతలు చెప్పి అవి కనుక చేస్తే లీజర్ టైంలో చేస్తే వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కిందే ఉంటుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, క్వాలిటీ సర్కిల్స్, హెల్పింగ్ స్లో లెర్నర్స్ బై క్రియేటింగ్ గ్రూప్స్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్. ఓకే, రోడ్ షోస్, తర్వాత మైమ్ షోస్ యూజ్ చేసుకుని పీపుల్కి, సొసైటీకి మనం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం అనమాట. సో ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్. ఈ బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి మనకి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉందండి, యూజీసీ స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్ట్. అది హెప్సన్ అని చెప్పేసి మా కాలేజీలో రన్ అవుతుంది. మీకు ఏదైనా మీ కాలేజీలో కూడా దానికి ఏదైనా అవసరం అయితే మీరు మా కాలేజీ హెప్సన్ కోఆర్డినేటర్ నెంబర్ ఇస్తాను నేను, అతన్ని మీరు అప్రోచ్ అయితే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తాడండి. వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి సంబంధించి ల్యాప్టాప్స్,
వాళ్ళకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఫ్రీగా మనకి వస్తుందండి. యూజీసీ స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అంటాం అనమాట. హెప్స్ అని అంటాం అనమాట మనం. దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాం. ఇది బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా మనతో పాటుగా చక్కగా మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చిన కేసులు కూడా ఉన్నాయండి. మాకేంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 5 నుంచి 10 మంది స్టూడెంట్స్ వస్తారనమాట. ఇంటర్మీడియట్ టు డిగ్రీ, పీజీ కలిపి. వాళ్ళందరికీ స్పెషల్గా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ పొందేటట్టుగా చూస్తాం అనమాట. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆలనా ప్రోగ్రామ్, అసిస్టెన్స్ ఫర్ నైబర్హుడ్ అడ్వాన్స్మెంట్, ఈ మున్సిపల్ స్కూల్స్, చర్చ్ రిలేటెడ్ స్కూల్స్, ఆర్సీఎం స్కూల్స్ అంటాం అనమాట. సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్, వీటన్నిటికీ మా స్టూడెంట్స్ని పంపించి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, కొంచెం వీక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి టీచ్ చేయటం, మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్, ఫిజికల్ సైన్సెస్ టీచ్ చేయిస్తాం అనమాట. తర్వాత ఎర్న్ లెర్న్, ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్కి సంబంధించి ఏపీ ఎస్ఎస్డిసి ఇస్ కండక్టింగ్ టైఅప్ విత్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆన్ స్కిల్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వీడియో లెక్చర్స్ కూడా వాళ్ళు లింకులు పంపిస్తూ ఉంటారండి మనకి. మన టీవీ మీద, మన టీవీలోని యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటారనమాట. దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వీఆర్ ఆఫరింగ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని మనం కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవడంలో ఉంటుందండి మనకి. తర్వాత ఫైనల్లీ దిస్ ఏక్యూఆర్ ఎన్ఈపి ఫస్ట్ స్టడీ చేసి ఎన్ఈపిలో ఏ పాయింట్స్ అయితే మనకి ఏక్యూఆర్లో ఉన్నాయో వాటి మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే మనకి ఏక్యూఆర్ రిపోర్టు చాలా చాలా యాక్యురేట్గా మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఏక్యూఆర్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎస్ఎస్ఆర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి. ఎస్ఎస్ఆర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా విల్ గెట్ బెటర్ అక్రిడిటేషన్. సో జనరల్గా ఏంటంటే మనం రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పే మోర్ అండ్ మోర్ అటెన్షన్. రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసి అప్లోడ్ చేసేసిన తర్వాత మనం చేయగలిగేది ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏక్యూఆర్లు మనం అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వాడు క్వెరీస్ కూడా పంపిస్తాడండి. వెంటనే వాడు యాక్సెప్ట్ చేయడు, క్వెరీస్ పంపిస్తాడు. ఫలానా కీ ఇండికేటర్లో ఫలానా ప్రాబ్లం ఉంది, అది మీరు సరిగ్గా చేయలేదు, ఇది మీరు సరిగ్గా చేయలేదని పంపిస్తాడు. అవి పంపించిన తర్వాత అవన్నీ మళ్ళీ వాడికి మనం రెస్పాన్స్ ఇచ్చి అవన్నీ మళ్ళీ మనం ఫిలప్ చేసి మళ్ళీ పెడతాం అనమాట. మళ్ళీ పెట్టిన తర్వాత వాడు ఇంకొకసారి కూడా పంపించాడు. మాకైతే మనం 2 సార్లు పంపించిన తర్వాత ఫైనల్గా ఏక్యూఆర్ ఫైనల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాడు. ఫైనల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎస్ఎస్ఆర్. ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఐఏక్యూకి మీరు అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఎస్ఎస్ఆర్ కూడా సగం అయిపోతుంది. ఐఏక్యూకి అయిపోయిన తర్వాత వాడు కొంత టైం ఇస్తాడు మనకి. ఆ టైంలోపు ఎస్ఎస్ఆర్ కూడా మనం అప్లోడ్ చేయాలి. ఎస్ఎస్ఆర్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఇయర్ ఏక్యూఆర్ అండి. 4 ఏక్యూఆర్లు కలిపితే ఒక ఎస్ఎస్ఆర్ అదనమాట. ఎందుకని ఏక్యూఆర్ ప్రెజెంటేషన్ మీరు ఎంత బాగా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే మనం ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతే మీరు డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడీస్కి మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఒక సజెషన్ కాదు, ఒక ఫార్మాట్ పంపించండి. నెట్లో చూసుకునో ఏదో చూసుకుని ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ పర్పస్ ఏంటి, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, రిసోర్స్ పర్సన్స్ దేని గురించి చెప్పారు, తర్వాత దాని అవుట్పుట్ ఏంటి, అవుట్కమ్స్ మనం కరెక్ట్గా మనం అటైన్ చేయగలిగామా లేదా, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ పొందారు, ఎంతమంది స్టాఫ్ బెనిఫిట్ పొందారు, ఇవన్నీ దాంట్లో పెట్టి డోంట్ ఫర్గెట్ ఫొటోస్ అన్ని జీపీఎస్ ట్యాగ్తో కావాలండి. కంపల్సరీగా జియో ట్యాగ్డ్ ఫొటోస్ పెట్టాల్సిందే. మీకు 2021 దగ్గర నుంచి ఏ ప్రూఫ్లో పెట్టినా సరే ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాడు, కొన్ని చోట్లేమో జియో ట్యాగ్డ్ ఫొటోస్ అని డైరెక్ట్గా అంటారనమాట. ఆ ఫొటోస్లో కంపల్సరీగా మీరు జియో ట్యాగింగ్ పెట్టాల్సిందే. జియో ట్యాగింగ్ పెట్టకుండా ఫోటో పెడితే తీసుకోడు. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆలోచించి కంప్యూటర్ బాగా హ్యాకింగ్, పాజిటివ్ హ్యాకింగ్ పర్వాలేదండి, నెగిటివ్ హ్యాకింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏంటంటే ఏం పర్లేదు ఆ జియో ట్యాగ్లో డేట్ని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు అని చెప్పి పాత ఫోటోలు పెడుతూ ఉంటారండి. బట్ నాక్ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఏంటంటే ఏ మాత్రం ట్యాంపర్ చేసినా సరే అది ఇమ్మీడియట్గా స్పాట్ అవుట్ చేసేస్తుంది. ఆ కాలేజెస్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టేస్తారండి. ఈ మధ్య 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం విన్నాం అనమాట. సో ఐ విష్ ఆల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ ప్రెజెంట్ అయ్యారో వీళ్ళందరూ ఈ పాయింట్స్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఏక్యూఆర్, దెన్ గోయింగ్ టు ఎస్ఎస్ఆర్, నాక్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ డోంట్ ఫర్గెట్ కీప్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్
న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో షార్ట్ కమింగ్స్ మన చేతిలో ఏముండవు. బెనిఫిట్స్ని తీసుకుందాం. బెనిఫిట్స్ని తీసుకుని దానికి కరెస్పాండింగ్గా మన ఏక్యూఆర్ ఎంత బాగా మనం ప్రిపేర్ చేయగలమో చెప్పేసేసి దెన్ విల్ గో అహెడ్. ఆల్ ది బెస్ట్ and I thank the organizers for giving me this opportunity. At the same time, I feel extremely sorry for having a small interruption because of our failure in between. Thank you one and all. Sir, is it okay? Okay, sir. Is it fine? Is it fine, sir? Now, closing remarks by our former principal, Dr. P.N.W. Mahesh garu. Please unmute, sir. Response from the participant. Sir, not audible, sir. Sir, Respected sirs, please wait. so the resource person is online. We would like to have some responses from the participants. Sure, sir. Sure. Anybody is there to respond? I think I took some extra time, sir. No issue, sir. No issue, sir. Because the session is very informative, sir. We require such type of information, sir. Thank you. Actually, our idea of going to such kind of title is that, as we all know, that new education policy is implemented by Bangladesh. And in this connection, what type of new steps have to be taken by the degree colleges when they are going for the process of getting accredited by NAAC. So this is this is the idea which made us go for such type of title regarding institutional initiatives for effective assessment in the context of NEP-2020. Yes, sir. Yeah, Mr. Anil Kumar is online. I request Mr. Anil Kumar to respond to the resource person. Sir, good evening, sir. Sir, good evening. Anil Kumar. We are very glad that Mr. Anil Kumar. Sir. Is he online? Yeah, am I audible? Yes, sir. Sir, good evening, Sir, you are not audible, Anil Garu. Sir, can you hear me? Now he is audible. Please continue. Sir, thank you very much for giving an elaborative and very informative lecture. This webinar is very useful. At the outset, I wanted to ask you a small question, sir. It's a suggestion for us because we are planning to go for December wing. So, yes, sir. From January itself, there may be a change in procedure and pro forma. Yes, sir. So, do you suggest to better stay back and go apply for the next wing, or is it better to rush and apply now itself? No, Kindly sir. Actually, guide us, sir. Yes, sir. Actually, morning, Mr. Srirangam told us that is unknown devil is not good. Known devil is better than unknown angel.
మార్నింగ్ మీరు కనుక అటెండ్ అయినట్టయితే I attended that meeting also, sir. yes. ఎందుకంటే కొత్తది అక్రిడిటేషన్ ప్రాసెస్ వి డోంట్ నో ది evaluation process of the new education policy. Exactly, sir. We wanted to know your perspective. Actually, as far as my suggestion is concerned, you better go for accreditation before December. Yeah, okay. Thank you for your guidance, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah, Dr. P. Thank you, Anil Kumar. And thank you, sir. And now Dr. P. Sharda is online. Madam, you may please respond to the resource person, ma'am. Sir, namaskaram, sir. Namaste. Sir, మనము AQR కి డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనము మన అకాడమిక్ ఇయర్ పరంగా అంటే రీఓపెనింగ్ నుంచి మన లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ వరకు డేటా అలా ఇస్తాం కదా సార్. అయితే లాస్ట్ టైం AQR కి ఏమైందంటే వాళ్ళు మేము ఇచ్చిన డేటాని దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ బికాస్ వాళ్ళ అకాడమిక్ ఇయర్ డేట్ సపోజ్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ July 1st. మనము September 1st లో అకాడమిక్ ఇయర్ మొదలు పెట్టాము. September 1st వరకు ఉన్న డేటా మేము ఇచ్చాం ప్రీవియస్ AQR కి. అట్లా 2-3 సార్లు వెనక్కి వస్తే మనం డేటా అడ్జస్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళు తీసుకున్నారు సార్, యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మనం అలా చేయడానికి ఇప్పుడు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటవుతుంది సార్, ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసరికి July 1st అవుతుంది. ఇప్పుడు NAAC వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, June 1st నుంచి అకాడమిక్ ఇయర్ అంటున్నారు. అంటే అప్పుడు మనం ఇంటర్న్షిప్స్ మిస్ అయిపోతామేమో రిపోర్ట్ చేసుకోకుండా అని నాకు అనిపిస్తోంది. ఓకే మేడం, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ గుడ్ మేడం. ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి AQR అనగానే అక్కడ పక్కన ఇయర్ కూడా ఉంటుంది మేడం. AQR 18-19, AQR 19-20, AQR 20-21. సో కంపల్సరీగా మీరు 20-21 ఆర్ 21-22 ఆ అకాడమిక్ ఇయర్ బ్యాచ్ దాని కిందకి వస్తుంది. అంతేగాని డేట్స్ దాని కిందకి వస్తాయని నేను అనుకున్నాను. ఆ అకాడమిక్ ఇయర్ బ్యాచ్ లో అంటే ఆ 2021 సార్. 2021 లో విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఒక కాలేజ్ అకాడమిక్ ఇయర్ మే నాట్ బి ద సేమ్ యాజ్ అ కాలేజ్ ఇన్ బెంగళూరు అకాడమిక్. అప్పుడు మనము మన అకాడమిక్ ఇయర్ పరంగా డేటా ఇస్తాం కదా సార్. కానీ వాళ్ళు సెట్ డేట్స్ ఫ్రమ్ June 1st to May 31st అన్నారు అనుకోండి. మన ఇంటర్న్షిప్ పిల్లలు జూలై 1st కు వస్తారు, లేకపోతే June 15th కు వచ్చారు అనుకోండి. అప్పుడు డేట్ తో సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మేడం ఇంటర్న్షిప్ కి ఎక్కడికి వెళ్తారో ముందే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ రిపోర్ట్ లో అది మెన్షన్ చేసేసుకోవచ్చు. సిక్స్త్ సెమిస్టర్ కదా, సిక్స్త్ సెమిస్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ వల్ల మనకి అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది కదా సార్. ఏంటంటే మేమేంటంటే 2021 అకాడమిక్ ఇయర్ ఆ బ్యాచ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం మేడం. అలాగే 21-22 కూడా బ్యాచ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. దాని ప్రకారం అప్లోడ్ చేసాము. ఫైనల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే 22-23 అనేది మేము ఇప్పుడు చేస్తున్నాం, దాని మీద వర్క్ చేస్తాం అనమాట. 22-23 అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే దాంట్లో ఈ మీరు అన్నట్టుగా ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు డేట్ వేరు, వచ్చేటప్పటికి ఆ డేట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా అంటున్నారు. అవుతుంది. మన సర్టిఫికేట్ మీదేమో ఆ డేట్ తో ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ టు దిస్ డేట్ అట్లా ఉంటుంది కదా సార్. అట్లాంటప్పుడు అవునవును వెళ్ళిన డేట్ మనం రిఫర్ చేసేసుకోవచ్చు మేడం, తప్పేం లేదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మేము అలాగే పెట్టాం మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. So thank you very much, madam. Thank you very much, sir. Sir, we extend sincere thanks to you, sir, for making it a nice presentation. It's very enlightening and it's created good awareness among the participants regarding the preparation of AQR especially. Actually, there is a difference between SSR and AQR, and it's very important that we need to know how to prepare AQR first, because the summary of 4 AQRs become SSR when we are going for the NET. And as per sir's conclusion, I can understand that this is better. If any college is ready with all the AQRs and everything, better that college has to go for NAAC accreditation by December itself. Because sir is telling that known devil is always better than unknown devil. So in what way we are going to have get accredited by NAAC within a few months? We have to wait and see, sir. However, I'm very thankful to Dr. P.V. Sairam Garu for making it a very good session. Thank you. Very good session, sir. Thank you very much, sir. So kind of you for being patient enough to respond to the participants.
their queries also. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. And now, before closing the session, I request the convener of this 5-day faculty development program, Dr. M.S. Sudhir, Vice Principal of SSN College, to announce the topics regarding tomorrow. Moreover, the resource persons also for the morning session, especially. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Mahesh, sir. Is there any queries? Fine, sir. Thank you, Sairam, sir. Tomorrow morning, we have 2 sessions. One is Dr. B. Varalakshmi, retired Reader in English, Government College for Women, Guntur, and Dr. P. Anil Kumar, Academic Officer, Office of CCAP, Vijayawada. So all are requested to join tomorrow morning 10 o'clock sharp. Thank you, sir. Thank you very much. And moreover, feedback link is posted in chat box. You may fill the link. That will be taken as attendance for the today, total today. That is both the morning session and evening session, sir. Thank you, sir. And the link is valid up to 7 o'clock, 7 p.m. today. Thank you, sir. Thank you very much. And we will meet tomorrow, sir. Tomorrow morning we will meet. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir.